Hello learners. Today we are going to discuss about BPCC 103, Psychology of Individual Differences, Block 1, Individual Differences. So in this BPCC 103, we'll discuss about various units. In Unit 1, which is we are going to discuss today, personality and individual differences. Then Unit 2, assessment of personality. These two units are very important to understand the personality and its related assessments. Unit 3 will discuss about the concepts of intelligence and emotional intelligence. Unit 4 will discuss about the theories of intelligence, and in Unit 5, assessment of intelligence. In under Unit 6, we'll discuss about the aptitude, concepts, and measurement. And in Unit 7, we'll discuss about differences between Indian and Western psychology. Unit 8, concepts of self in Indian thoughts. Unit 9, motivation, and Unit 10, creativity. So today we are going to discuss about Unit 1, and all these units will be covered within 5 to 7 lectures. So in this unit, we'll discuss about the individual differences, defining personality, and theories of personality. So today we are not going to discuss about the assessment. In our next class, we'll discuss about the assessment. It takes lots of time, and it is very essential to understand those assessment in detail. So the learning objective is to understand individual differences, define personality, to understand aspects of personality, to understand various theories of personality, and to understand various perspectives of self and personality. So individual differences, basically it is called differential psychology also. Individuals differ from each other based on their intelligence, creativity, interest, leadership skills, or personality, for instance. Also, some certain characteristics, features are similar in different individuals, and psychology of individual differences is also called differential psychology. So, but in individual differences, like people are different on various aspects, various traits, various characteristics, but we do not cover intelligence and these things under individual differences. We talk about individual differences on the basis of personality only. So differential psychology uses a range of research methods ranging from brain imaging to the impact of early childhood experiences. It also studies roles of genes, influences of culture on human behavior. So, like neuropsychologists, basically they study the brain functions, and clinical psychologist, counseling psychologist. So they study various abnormalities of the individual since beginning of the childhood. So first, let us understand what is personality. So you all be knowing that it derived from the Latin word persona, meaning mask. So it means whatever we are seeing, it may not be the original personality. We are just seeing the mask, like in drama. So personality refers to a characteristic way of behaving under similar conditions. So the way people behave in similar conditions, it is called personality. So let us define it. And this is very important to understand the definition of personality. As a psychologist, you must know how to define personality. And the best definition is given by Gordon Allport, 1937. So this is a very comprehensive definition. Allport defined personality as a personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to the environment. So let us understand the various concepts given in this definition.
So it is what is dynamic organization? Dynamic means it is not a static phenomena. It means once, if you have seen a person of a person with a particular traits, it doesn't mean the person will remain like that only for whole life. There is a possibility of changing certain traits, certain characteristics, certain behavior. So all these things. So that's why it is called dynamic. It's not called static. So it is the dynamic organization within the individual. It is within the individual, not in the environment. And this dynamic organization is of psychological and physical systems of the individual. So we all have psychological systems and physical systems. So like our height is different, our weight is different, our facial expressions are different, our face is different. So all these things basically decide. The teacher. Some don't like, some like the course, some may not like, some are punctual, some are late comers, some are backbenchers, and some are very actively participating in the class. So all these, some may get anxious during the exam, some of them may show depressive features when they get poor results or less marks. So all these things are unique and it is related to that person only. Okay. However, there are certain situations where people react commonly. For example, if there is a trauma, there is a possibility that people may develop PTSD. But even though not all the people develop PTSD, even though those who have developed PTSD, their symptoms, their course, duration of the illness, prognosis will be totally different. So you cannot predict all people will react in a same manner. So please remember this definition, and this is very simple to remember. Like personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his or her unique adjustment to the environment. So personality is psychological in nature, fall outside the intellectual domain. So, like we all are having different IQ level, but it doesn't mean we are personality wise different. Enduring dispositions rather than transient states and form relatively broad or generalized pattern. So it means the short reactions, short behavior, short-term behavior, transient behaviors are not part of the personality. It's enduring dispositions. Let us see some terms related to personality. Just we have discussed, but it should be little more clear. Organization. Organization means personality is not one part of the person. And before coming to this, let me make it very clear. Like in a day-to-day language, people use is a good personality, healthy personality. Okay, the obese people are considered as healthy. People say he's more healthy. So that is not personality. The physical appearance is not personality, though it contributes in the personality, but it is not the only factor. So personality is a whole, like psychological and physical systems. Okay. It is the individual in totality, not a few aspects of the individual. Okay.
For example, if some people give charity at do some give some money to the poor who are begging on the red light. Okay, it doesn't mean the person is a very kind person or the person is doing lots of charitable work. It's not necessary. Okay. So because you are just seeing the person at one place and time, so you have to see the individual in totality. It is dynamic, like we have discussed. It's not static. Some of the traits, some of the quality of the person may change after some time. Some of the behavior, the person may refine his behavior, refine his thought process. Okay, and thought process has very much role in personality. Psychophysical system includes both physical, biological, and psychological aspects of the personality, characteristic behavior and thought, like traits which indicate relatively stable and consistent ways of thought, emotional responses, and behavior. So this is very important. Like there must be some consistency. The way person think, the way person react, the way person behave, the way person emotionally get disturbed or expresses the emotions. So there must be a relatively stable and consistent pattern. Relatively, relatively word is very important. It's not like stable. Stable means permanent. So it's not stable, it's dynamic. So relatively stable, we call it. So you might have come through the word trait versus state. So what is the difference between trait and state? Okay, so trait is more or less permanent or relatively stable and enduring characteristic of the person or pattern of behavior. Okay, whereas state is a temporary way of being, uh, the way like you think, you feel, you behave, you relate. Okay, so that's why there is a scale called trait and state anxiety inventory. So where like the some of the person may have the tendency to get anxious in almost all situations, whereas in a state the person may get anxiety only in one situation or certain situation or during certain time period only. After that there will be no anxiety. So let us see the various aspects of personality. Biological aspects decides physical appearance of an individual, physiological processes and the roles of hormones in modulating behavior. What is the role of hormones? For example, if a person is having hypothyroidism, hmm, so this less secretion of hormone will affect the behavior, modulate the behavior. The person may feel lethargy, the person may feel depressed, the person may gain weight. So there are certain things. So this biological aspects decides about the personality, whereas psychosocial aspects like interests, abilities, sociability, emotions, the opportunity, and the environment, all these things basically decides about the personality. Let us see the theories of personality. There, you might be knowing that psychodynamic theories like psychoanalysis there, behavioral and cognitive theories are there, humanistic theories are there, and trait theories are there. So the first theory which described the personality was psychoanalysis. Then psychodynamic and other theories come. Some people consider psychoanalysis under psychodynamic. So we'll see all these theories in little bit detail. So you will understand personality, how the psychologists or the researchers they defined, they understood, they explained the personality. You all know Sigmund Freud.
is given theory of psychoanalysis, and he was practicing psychoanalysis. So Freud was one of the pioneers in psychodynamic theory. Almost all psychodynamic theory based on psychoanalysis. Psychoanalysis is basically a theory and a form of psychotherapy. It's basically here we are not understanding it as a form of psychotherapy. Here we'll just study psychoanalysis as a form of theory, like explaining how the personality and how different psychopathology develops. So Freudian theory give emphasis on the role of unconscious motives, desires, and forces in shaping personality of an individual. So it talks about unconscious. We'll discuss in detail. And dynamic word is used to highlight constant tussle or conflict between the unconscious and conscious forces. So that's why it is called psychodynamic, because there is always conflict between conscious and unconscious forces. So you might be knowing conscious, unconscious, and there is another concept in between, that is pre-conscious or subconscious. So conscious means the things which are aware, like you are listening the my lecture and words which you are understanding. So this is under conscious. Subconscious means when I ask you some question, and you have to little put pressure on your to recall the, and you find some difficulty, but ultimately you may recall. So this called under subconscious. This is just for example, and this is called subconscious. And unconscious, even though with too much effort you cannot find out the thing, so it becomes unconscious. So to reach the unconscious, Freud has given different ways. One is like free association. Another one is like interpretation of the dream analysis. Another one is like psychopathology of everyday life, where Freudian sleeps. We talks about Freudian sleeps. So according to this, if it's conscious, pre-conscious, or subconscious, or unconscious, Freud has given another three terms, which are id, ego, and superego. So id is basically works on pleasure principles. It is very difficult for the id to delay the gratification, whereas superego works on moral principles, religious principles. So if something is not morally correct, if something is not religiously correct, superego will not allow those needs, those desires to get fulfilled. So then ego works on the practical principles. So ego decide how to manage this conflict. And another thing, like why ego has to work, because whenever any repressed desires from unconscious, if they want to enter into subconscious, ego get threatened. So to manage those threatening experiences, ego has to manage between superego and id. So like superego is uh, some amount of superego is unconscious, then subconscious and conscious, whereas id is wholly unconscious. Ego is some amount of ego is unconscious, subconscious, and conscious. So is it clear? Let us see about the unconscious forces. Id, unconscious desires and need, is based on pleasure principles. So basically, id is unconscious desires and it is based on pleasure principle. It wants pleasure like a child. If the child is hungry, the child
want food. For that, child may cry, child may create scene, child may shout, child may scream, and anyhow, the child wants to fulfill the need. So same way, it is like from anywhere where the pleasure is required, the it may go and it will try to fulfill the desire. Whereas ego is operates on reality principle or practical principles and tries to balance between unwanted desires or immoral needs of id and the moral dictates of the superego. So, uh, like the ego knows the what is really impossible in reality. So ego don't do such things which is not really possible, or which superego condemns. And superego is basically moral side governed by the rules and the standards of conduct of the society, prevents undesirable wishes of the it. So suppose to understand this one example which may not be true because all these things happens unconsciously, but I am giving the example of a conscious things. Child, the son wants to watch a movie, wants to go to theater, and the father, so it is like pleasure principle. No, no, I want to see this movie, and father is working like a superhero. No, no, such movie you should avoid. These are not the good movies. You should not see such movies at this stage, at this age. Okay, so there is a fight between child and father. Then there is a role of some other family member. Say, for example, the elder brother. So he finds out some page. Okay, what you can do? You want to go to movie? Yes, you can go. You see another movie. You go for another movie, or don't see now. You can watch this movie on your laptop later on. So no need to go to theater. So this is like the practical management. So the child wanted to watch the movie, so child won't watch the movie. Father doesn't want to allow to go to theater and watch such movie. So father is also successful, but the ego managed both the things. So child saw the movie on the laptop. But and according to psychoanalysis, all these things happen unconsciously, and no one knows about the kids such things are happening. So interaction between these determine the nature of individual's personality. So see, if there is constant fight between id and superego, so what type of person will be? The person will be less courageous, timid, because the ego is not good, having good strength. So ego is weak. So weak ego people having low confidence and lots of problem due to these conflicts. The person may be in anxiety, the person may develop depression, certain other types of problems. So interaction between these determine the nature of the individual's personality. So if there is a less conflict between id and superego, so ego will be strong, ego will be good. So it means if you repress many needs, many desires, so it will create lots of problem in future, because all those repressed desires, needs may come and try to fulfill their, may come to enter into consciousness, and it will threaten the ego. So rather than repressing the desires, we should try to manage all the needs and desires in a realistic way. So what happens, as I told you, like it's send lots of needs and desire to fulfill. Superego ban them. No, no, you can't feel. So it will be very difficult for the ego to manage between them. So for that,
ego develops certain defense mechanism to protect itself. So these defense mechanisms may not be healthy and may create lots of problem for the person. Okay. So let us see. So these defense mechanisms handle the conflicts and reduce the anxiety caused due to the conflict. So anxiety is managed, but the person may develop that defense mechanism to protect himself or herself. Then defense mechanisms are the mental mechanisms that protect the person from breaking down in conflict between id and ego. We'll see what are the various defense mechanisms. Okay, so one of the defense mechanism is rationalization. Uh, so like justification or logic for behavior that would be considered as inappropriate or wrong. Okay, so we rationalize our behavior. So if you try to get something, for example, if you want to get 95% marks and you got only 75%, so you feel very much humiliated. I wanted this, but I couldn't get. You feel very much discouraged. To save your ego, feel hurt. So to save your ego, what you will do? You say, those who get 95% mark, they are not very successful in life. So I want to be a successful person. You see, the rationalization is okay. There is nothing wrong in this. Person should be successful rather than focusing on the percentage of marks. But initially the person wanted 95% marks. So now he changed his stance. So that way rationalization is not going to help the person to improve. Another one is denial. Denial is basically refusal to accept the fact as it will lead to anxiety and cause distress. So what happens in denial? We generally see when we heard the or when we hear the any news about the very shocking news or any such experience like someone died in the family, it's unbelievable. People do not believe. No, it can't. 2 days back I met him. He was fine. How can he die? Okay, it means before die the person should be lying on the bed and something wrong should happen. So that such this disbelief will create denial. So basically, denial is related to life-threatening illnesses. Denial is also related to accepting one's own personality traits, one's own behavior, which may cause anxiety or distress or which are not socially acceptable. So we deny, no. And due to denial, basically lots of problem occurs and people, it will be very difficult for the other persons who are staying with that person who is using denial. It becomes very difficult because the person may not accept. It's not that the person is aware. Person may not aware that he is denying the fact. Another one is defense mechanism is sublimation. This is positive defense mechanism. Why we call it positive? Because it is helpful for the society or the family, but may not be helpful for the person. So sublimation is basically channelizing undesirable impulses into socially acceptable and constructive behavior. For example, the person may channelize increased libido or hypersexuality into writing novels or books or performing such certain drama or acts. Okay, such things can be. So another one is regression. Regression is going back to an earlier stage of development and behavior. For example, bedwetting or sitting on a
certain posture. So regression is seen in generally schizophrenic. So they may maintain certain posture, which is seen in which seen when the fetus was there in the womb. Though, so this is called regression. Regression is also like a 12 class 12 students or graduate students. They speak like in a childish manner. Okay. So that also shows regression. They want that the earlier life was more comfortable than this stage. So regression is basically more or less seen in psychosis, denial and regression. Reaction formation is basically avoids an unacceptable, uncomfortable, and distressed thought about the self by overemphasizing the opposite of it. So, and then projection is projecting or attributing one's unacceptable thoughts and qualities to someone else. It means like if I am telling a lie, so it may hurt me a lot. Why should I am telling a lie? I should not tell at unconscious level. So I use the defense mechanism projection. So the ego will use projection, and I will start saying that all people are in this world are liar. No one, you can't trust anyone. All tell lie. So do not believe. All the company I am working, all people, all my colleagues are liar. So this is one example of projection. And if you tell the person, no, no, you tell lie, you used to tell lie, the person is not going to believe. Then another defense mechanism is displacement, like shifting the emotional reaction from one person object to another. If you are angry on your boss, you don't shout on your boss. You when you come back at home, you shout on your partner, life partner, or your children. So this is one example of displacement. So there are certain defense mechanisms which are seen in psychotics. For example, projection, repression. Another defense mechanism is repression, where we repress all the undesirable needs, thoughts. So repression is basically culprit of using for all the because what happens, you repressed a lot of material unconsciousness, and then all these material will try to come out in consciousness and creates anxiety, threaten ego. So ego may have to use other defense mechanisms, so that way ego get trapped. So if a person using many defense mechanisms is not a mentally healthy person. So generally we should try to avoid using defense mechanism, but we may not know that we are using defense mechanism. But if we are open to comments of our colleagues, our classmates, friends, family members, so then we will become aware about those defense mechanism. So now let us see and discuss the psychosocial stages of development given by Freud. So Freud divided all these stages into five: oral, anal, phallic, latency, and genital stage. So oral stage he described it from birth to 18 months, like 1.5 years. And here the child get pleasure from mouth. The infant get pleasure from mouth. So the zone of pleasure is mouth. At anal stage, the focus on anus, the zone of getting pleasure from anus, and the toilet training starts at this stage. At phallic stage, that is 3 to 6 years, curious about genital parts. So the child tries to explore his or her genitals. At natal latency stage, that is 6 to 12 years, libidinal urges are suppressed. So the child engaged in studies, plays activities, and certain other things. But
at the age of 12 and above, up to 20 years, um, so the genital state starts to get matured, healthy interest, attitude towards sexuality, intimate relationship, and reproduction. So according to Freud, the person may get trouble when these stages are not fulfilled successfully, or when these stages are not crossed successfully. So at oral stage, if this stage was not completed successfully, for example, the child was not given proper feeding, or this, so the child may develop, when the child become adult, may use mouth more. So the child may smoke, the person may smoke, may drink when he becomes adult, or may talk a lot. So use of mouth will be more. Where is it anal stage? So here the person may develop OCD, obsessive compulsive disorder. So hoarding behavior, even though the things are not necessary, the person tries to hoard the thing. So hoarding behavior is also related to anal stage. So these, most of the psychopathologies are developed due to not successfully uh, crossing these edges of oral and anal stage. Now let us see the behavior and cognitive theories of personality. So behaviorists, basically behavior therapist or behaviorist, to propose that personality influenced by learning. According to Freud, everything is done in personality due to conscious, subconscious, unconscious, ego and superego, past experiences. But behaviorist and cognitive theories, they talk about the role of learning and the thought process. So learning occurs through patterns of reinforcement. So if there are reinforcement, positive reinforcement, people will learn so many things. If there are no reinforcement, people may not learn, people may forget. So there are responsive behaviors, like behavior elicited by stimuli in the environment. So two types of behavior. And involuntary behavior occurs automatically in response to the particular stimulus. Behaviorists, they talk about the operant behavior and the classical learning. So operant behavior or responses operates on the environment, which causes change in the environment. Okay. These changes have reinforcing consequences on future response of the individual with regard to the particular stimulus. They are also called the instrumental behavior. They are voluntary and they are associated with the response, not the stimulus. So, what type of response you will be performing? So, it will be having impact of on your personality. So, let us see what is positive reinforcement and negative reinforcement. So, when something pleasant or desirable is added, for example, getting medal for scoring good marks in final examination, getting stars, getting money, all these are, if you do something good, or if you keep on doing certain things good, so these things are considered as positive reinforcement if such reinforcement is given. Whereas negative reinforcement is like removing unpleasant stimulus to increase the behavior. For example, restriction of playing games if daily chores are not performed. So you remove something. For example, you were giving pocket money, now you stopped giving pocket. Or if someone is like there is a lots of distraction, so you remove that part. So remember this thing, in positive reinforcement or negative reinforcement, the main aim of this reinforcement is to increase the
desirable behavior. So some of the students they say negative reinforcement to suppress the behavior, no, to decrease the behavior, no, or to eliminate the undesirable behavior, no. So the both reinforcement, positive reinforcement and negative reinforcement, the main aim is to increase the frequency of desirable behavior in the person. So in positive reinforcement, you give some reinforcement which person likes, whereas in negative reinforcement, you remove the unpleasant stimulus. Skinner has given certain reinforcement schedules. So intermittent reinforcement, like getting reinforcement not every time the behavior occurs, it strengthens the desirable behavior. For example, gambling. Interval schedules, like fixed and numbers and variable ratio, fixed numbers. So variable ratio talks about the time and fixed number talks about the frequency. So giving reinforcement after a fixed number of responses, for example, every third or fifth response. Okay, so it is fixed. Like if the child performs the or do certain act which you like, you reinforce that behavior every time. Then later on, every third behavior is reinforced. Okay, so and there is a fixed and there is a the number may not be fixed in that what will happen, like the child is not aware when he will be rewarded, but he will get reward. Sometimes he'll get reward after uh, fifth response, sometimes he get award after 10th response, sometimes he gets even after two response. So that this thing also happened in basically gambling, like when you play cards or gambling, so you may not know when you will win, but there is a possibility of win. So that's why this is more fixing the behavior more time. Whereas variable ratio means you like after how much time it will be the reinforcement may be given. So time period does not stay constant. So sometimes after 1 hour, sometimes after 10 minutes. Another theory is Bandura's reciprocal determinism. This is also called social cognitive theory. And Bandura has given PBE, person behavior environment paradigm diagram. So according to Bandura, personality is decided by behavior, environment, and factors related to the person, individual. So let us little bit understand this slide. So what happens, like the behavior, the whatever personality we are having, it is also shaped by the environment. How people are behaving in a particular situation, so we see and imitate. So basically, Bandura uh, emphasizes the role of imitation in learning. So the child imitates the child. There are models in the society. So this theory is very much important in understanding the addiction phenomena. So due to social learning, like if there is a model in the family, if father smokes, if father drinks, okay, so there is a high possibility that the children of that family may also develop certain such activities. And because there is a model, the children imitates them. Rotter has given the concept of locus of control. Locus means the place where is the control. So it is inside or it is outside. So if it is inside, it is called internal locus of control. Inside locus of control means when that is internal locus of control, when the person has control over situation or events in their lives, the person thinks I can control the situation,
or whatever I am doing, I am responsible. Why I am doing this thing? Because I am I have these regions and those regions are inside me. For example, if a person tells that why he is smoking because he is not able to quit it. He finds it difficult. So he wants to quit, but it is difficult for him. So this is called internal locus of control. He says that it is harmful. Whereas external locus of control is when person does not have control over the situation or event, but in external locus of control, the person blames environment for his behavior. If I am smoking, why? Because I have lots of stress and my work is like killing me. Or why I am drinking? Because there is lots of stress in my family. I am overburdened. So to get relaxed, or I have to do night duty, and it is not possible without having drink to do night duty. Or I am working in a very cold situation to keep myself warm. I need alcohol. So all these things are external locus of control. So what happens with the students if the locus of control is internal? So they will focus on their lacunas, their weaknesses, and try to improve those. But if they are having external locus of control, they blame others. I can't study, I can't get good marks because my family doesn't provide me books, or that my family doesn't provide me environment to study, or my family is not supportive, or there is always shouting in my family, lots of noise in my family, my parents fights. So all these reasons, that's why I cannot get good marks. So these are external. So basically external locus of control must be changed to internal locus of control. We have to take responsibility of our behavior. This is internal. If we are giving responsibility to others, our behavior, why our behavior is such that because environment is like that, so it is external locus of control. External locus of control will not help in growth, or it will create a weak personality. There is a CAPS model of Walter Mischel and Schoda. It's like cognitive affective personality system, CAPS, and cognitive affective influences on behavior of the individual. We all know that. And our personality affected by four things according to this model: perception of the situation, affective or emotional response to the situation, skills of the person to deal with the situation, anticipation of the outcome of their behavior. So let us understand in little bit brief perception of how we are perceiving the situation. Okay, like next week my exam is there, so I may get anxious. It means I am perceiving exam as a threatened thing, whereas I may perceive, oh, next week my exam this, so I have to work hard, I have to study more. So as there are some paper left which I have to complete it, so I can do well in the exam. So this is difference in the perception of the situation. Okay, when you are on roller coaster or when you are on electric swing, you may get feel, oh, I may die or I may fall, or you may enjoy also. Wow, it's beautiful experience it's giving. It's like I am falling from the top. So both things, the situation is same, but the perception is different. So every individual has his own perception, the way people see the situation, and accordingly our emotional or affective response will be there for the situation. Okay, so if you think exam is a stressful thing, so you may get anxiety. If you think it is a opportunity to show your ability, so it may motivates you. Okay,
skill of the person to deal with the situation. So if you have developed skills, if you have developed good study habits, if you have study skills, you will study well. If you have not developed study skills, it will create lots of problem. Then anticipation of the outcome of their behavior. If we anticipate the outcome negative, our behavior will be different. So positive anticipation is very much required. Another theory is called humanistic theories. So human beings aim at greater self-understanding and strive for personal growth and self-actualization. A less or no emphasis on unconscious or instinctual energies proposed in psychoanalysis or psychodynamic theory. Humanistic theories basically they talk about human beings and they consider all human beings, they strive for good self-actualization. So Maslow's hierarchy of needs, you might be knowing this. So at the base level, physiological needs are there. So all individuals they strive to fulfill their physiological needs like breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion. Okay, so these are the physiological needs, and we all strive to do such things. So for many of the people, fulfilling these needs is not a problem. So once the person is comfortable in fulfilling those needs, like he has nobody to from where to get food, from where to get water, or where to sleep, where to defecate or urinate. So the person strive for safety needs. What are the safety needs? Like security of body, like we have to keep our body safe, no accident, no illness, of employment, resources, safety of morality, safety of family, safety of health, safety of property. So suppose if we have if our health is good and we have taken health insurance, if we have house, if we have family, if we have lots of resources, if so, it means we have fulfilled our safety needs. So then the person will, those who have easy access to safety needs, so they strive for further needs. That is called love and belonging need. So like they go for friendship, family, sexual intimacy. So if your safety needs or physiological needs are not fulfilled, it's very difficult for you to strive for friendship, etc. So then the higher needs are there, like STEAM needs, that is self-esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others. So these are the STEAM needs. So those who are striving to get food or fetching water from 5 to 10 kilometers, they cannot talk about self-esteem or esteem needs. So once our these physiological safety and love belonging needs are fulfilled, then we strive for esteem needs. And then after that only we can strive for self-actualization. We can talk about morality, we can work on our morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of fact, understanding ourselves, spirituality, religious. So all these things will be there in self-actualization to get insight about wants to understand the nature, to understand the things, all these things. So all these things, so personality at various stages will be different. It's not same. The person who has fulfilled or crosses all the needs successfully and at self-actualization stage, we have different personality than the persons who are still striving to get fulfilled his physiological needs. So the first four levels from the bottom are called deficiency or deprivation needs, D needs. The last level of needs is called B needs. So homeostasis
is basically maintenance of constant internal environment. A lack of something motivated us to achieve it. Humanistic theories draws the attention from negative side of the human behavior to the positive side of the human behavior and focus on the possibility of a better life, inherent goodness, and optimal mental health. So it doesn't talk about the psychopathology much. Carl Rogers given emphasis on the need for providing unconditional positive regard, accept an individual without any conditions, contribute to wellness and helps in mental well-being and helps in developing a healthy personality in children. He has written two good books, and you must go through these books. Try to find out these books. Some of them are available on internet also, on becoming a better person and person to person. The concept of self, they have talked about like organized, consistent, conceptual, the gestalt composed of perceptions of the characteristics of the I or me, and the real self is basically the actual person at the present and what he or she can become by self-actualization. Then they talked about the ideal self, who you would like to be ideally reflects the society and the expectations and demands of what you should be, and congruence, relative degree of similarity between ideal and real self. So if there is no congruence, less congruence, it means really you are different, but you show that you are something else. So if there is more incongruence, there will be possibility of more psychopathology in you. So the congruency should be less. So the but it should not be same. It's impossible for the person. For scent, it may be possible. Then there is a trait theories of personality, which I'll just briefly discuss about this. This which describe the personality in context of different traits which refer to disposition or patterns of thought, emotion, and behavior. Traits are relatively stable and consistent over time and across situation, and types of traits on basis of pervasiveness in an individual's personality is cardinal, the most pervasive, central less pervasive, and secondary less generalized, cannot be directly observed. So these are the, and you all know that Cattell has given 16 personality factor questionnaire, and these factors he has talked about, but there are other theories which talk about only by five factors, that is called five factor theory or big five. It is like acronym is OCEAN. O for openness, C for conscientiousness, E for extraversion, A for agreeableness, and N for neuroticism. And biological traits theory Eysenck has given, and more emphasis on biological basis for our personality, and three dimensions of personality basically given: super traits like introversion, extroversion, emotional stability and neuroticism, and low constraint or high constraint. So psychoticism also talked about by Eysenck, but psychoticism doesn't mean psychotic symptoms. It's like tough mindedness or rigid thinking. So this model is given by the Eysenck. Behavioral approach system and behavioral inhibition system. So the GO system of the brain that seeks stimulus and responsible for reward orientation, whereas BIS, the stop system of the brain that inhibits a behavior, and both of these involve different brain regions linked to emotion and rewards. So let us see the Indian perspective of self, which we have discussed earlier class also. So it basically talks about sattva, rajas, and tamas. So sattva means good nature, rajas means energetic, active emphasis, and tamas means negative aspects of our personality, anger, fear, laziness. And it talks about the five aspects of self as per Taittiriya Upanishad. You might have heard in our earlier class. So here they talked about Annamay Kosh, Pranamay Kosh, Manomay Kosh, and then Vijnanamay Kosh and Anandamay Kosh. So let us sum up. Individual, we have discussed about the
Individual differences define personality and aspects of personality, various theories of personality, and Indian perspective of self and personality. So, thank you in this class.
Hello, I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. SIE 145 some aspects of European history book లో నుంచి లాస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే యూరోప్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ వరల్డ్ వార్స్. టూ వరల్డ్ వార్స్, యూరోప్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ వరల్డ్ వార్స్ అనే అటువంటి అంశం ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము, ఆ లెక్చరింగ్ ఇవ్వబోతున్నాము. సో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి యొక్క లెసన్లు ఏంటంటే యూరోప్ బిట్వీన్ ది టూ వరల్డ్ వార్స్. అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ 1914 to 1918 దాకా జరిగింది, 4 సంవత్సరాలు. తర్వాత సెకండ్ వరల్డ్ వార్ 1939 to 45 మీన్స్ ఇది ఒక 6 years జరిగింది. సో ఈ ఈ యొక్క ఈ వరల్డ్ వార్స్కు కారణాలు ఏమిటి, యూరోప్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ వరల్డ్ వార్స్ ఏమిటి, ఎలా ఉన్నది, ఈ వరల్డ్ వార్స్ కారణాలు ఏమిటి అనేటువంటి అంశం ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మరి యూరోప్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కు కారణాలు ఏమిటి అనే అటువంటి అంశం మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ కారణాలు ఏమిటి అంటే ముఖ్యంగా ఈ వరల్డ్ వార్స్ కు కారణాలు ఏంటంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగింది, ఇంగ్లాండ్లో జరిగింది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ బాగా అభివృద్ధి చెందడం మొదలుపెట్టింది. సో ఇంగ్లాండ్ తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఫ్రాన్స్కు, జర్మనీకి, మరి మిగతా ఐరోపా రాజ్యాలకు, మరి అమెరికాకు అంతటా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ స్ప్రెడ్ అయ్యింది. సో ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ స్ప్రెడ్ అయ్యేటప్పటికి అంతకుముందే కాలనీస్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఇంగ్లాండ్ కలోనియల్ కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇంగ్లాండ్ కలోనియలిజం అంటే మొత్తం కాలనీస్ను యూరోప్లో ఉన్నటువంటి మరి ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా ఈ ఖండాలన్నింటినీ కూడా, ఈ కంట్రీస్ అన్నింటినీ కూడా యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆక్యుపై చేసుకున్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ ముందంజలో ఉంది. ఏది, ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ద్వారా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా ముందంజలో ఉంది ఏది, ఇంగ్లాండ్. ఇంకా ఇంగ్లాండ్కు సపోర్ట్గా నావికా బలం కూడా ఉంది, మరి స్టేబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఉన్నది ఇంగ్లాండ్లో. సో కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ అన్ని కంట్రీస్ కన్నా ముందంజలో ఉంది. ఏది, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ద్వారా మెటీరియలైజ్డ్ బాగా కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ముందంజలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీ ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్. ఇంగ్లాండ్ ధీటుగా ఎదగాలనేటువంటి ఉత్సాహత మిగతా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా ఉన్నది. సో దాంట్లో ఫ్రాన్స్ కూడా ఉన్నది, మరి మిగిలిన యూరోపా దేశాలు కూడా డెవలప్ కావాలనుకున్నాయి. కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఈ ఫ్రాన్స్కు, జర్మనీకి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైతే స్ప్రెడ్ అయిందో, జర్మనీ ఏకీకరణ అంతవరకు దాకా జాతీయ రాజ్యంగా ఏర్పడలేదు, బలమైన ప్రభుత్వం జర్మనీలో ఏర్పడలేదు, ఇటలీలో కూడా ఏర్పడలేదు, మరి జపాన్లో కూడా బలమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏర్పడలేదు. సో ఆ విధంగా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి ఈ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లేటుగా మరి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి మొదట ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్స్ ద్వారా సాధించిన అభివృద్ధి ద్వారా దాని ఇంకా నావికా బలం ద్వారా కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నటువంటి యొక్క ఇంగ్లాండ్కు సరిపోయినటువంటి ఇంగ్లాండ్, మరి ఫ్రాన్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంది, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాయి. కానీ
మరి నూతనంగా జాతీయ రాజ్యంగా ఏర్పడినటువంటి జర్మనీకి, ఇటలీకి ఎలాంటి కాలనీస్ లేవు. జపాన్ కూడా కాలనీస్ లేవు. తర్వాత బాగా అభివృద్ధి చెందడం మొదలుపెట్టింది జపాన్ కూడా. సో దానికి కూడా ఏషియా కంట్రీ అయినప్పటికీ కూడా దానికి కూడా కాలనీస్ కావాలి. ఎందుకు? ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో ఆ అభివృద్ధి అంతా జపాన్లో కూడా జరిగింది. కాబట్టి జపాన్ కూడా తనకు కాలనీస్ కావాలనుకుంటుంది. సో కాలనీస్ కావాలనుకుని కాలనీస్ కోసం పోటీ మొదలైంది. ఎవరి మధ్యలో? ఐరోపా రాజ్యాల మధ్యలో మొదలైంది, ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిసారి. ఆ విధంగా మరి ఈ కాలనీస్ ఏర్పాటు కావటం, మరి కార్ల్ మార్క్స్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, దాస్ క్యాపిటల్, మరి ఇవన్నీ రావటం, మరి ఈ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా పెరగటం మొదలైంది. మరి కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొదలైంది. జాతీయ రాజ్యాలు నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి జర్మనీ, ఇటలీ, మరి నూతనంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తమ కూడా కాలనీస్ కూడా సంపాదించుకోవాలనేటువంటి ఉత్సాహం పెరిగి ఇంగ్లాండ్తో పోటీ పడాలనేటువంటి ఒక భావం ఏర్పడింది. ఆ విధంగా నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి జాతీయ రాజ్యంగా ఏర్పడినటువంటి జర్మనీ ఫ్రాన్స్ను ఓడించి, మరి ఇటలీ, జర్మనీ ఏకీకరణ జరిగి బిస్మార్క్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ యొక్క పోటీగా ఎదగడం మొదలైంది. బిస్మార్క్ ఏం చేసినాడంటే, మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ ఎదగకుండా యూరోప్లో తనే అల్సేస్ లొరైన్ ప్రాంతాన్ని అంతకుముందు ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి యొక్క బలం ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ని తీసుకున్నది జర్మనీ. సో ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్ని ఏకాకి చేయాలని చెప్పి ఎవరు? జర్మనీ వాడు ఏమని? డ్యూయల్ అలయన్స్, ద్విపక్ష మైత్రి, త్రిపక్ష మైత్రి అని అందరు యూరోపియన్ రాజ్యాలు అన్నీ కూడా తమకు అనుకూలంగా పెద్ద పెద్ద దేశాలన్నీ తమకు మిత్రులుగా సంపాదించుకోవాలని ఒక అలయన్స్ సిస్టమ్ పెట్టాడు. ఎవరు? బిస్మార్క్ అలయన్సెస్ సిస్టమ్. బిస్మార్క్ ప్రధానమంత్రి. ఈ బిస్మార్క్ ప్రధానమంత్రి అలయన్స్ కూటములు ఏర్పాటు చేసినాడు. ఐరోపా పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలని తన కూటమిలోనే ఉండాలి. ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్ మళ్ళీ ఎదగకుండా, అల్సేస్ లొరైన్ ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ అడగకుండా మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ ఏకాకి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క మరి ఈ జర్మనీ యొక్క పట్టుదలతోటి ఒక కూటములు ఏర్పాటు చేసినాడు. ఐరోపాలో అంతకుముందు కూటములు లేవు. ఇప్పుడు ఇటలీతో మైత్రి చేసినాడు. తర్వాత సో మరి ఆస్ట్రియన్ హంగరీతో మైత్రి చేసినాడు. డ్యూయల్ అలయన్స్, ట్రిపుల్ అలయన్స్. మరి అట్లనే టర్కీ తోటి కూడా అలయన్స్, తర్వాత అట్లనే రష్యా తోటి కూడా అలయన్స్ చేసుకున్నాడు. ఎవరు? ఈ జర్మనీ వాడు. నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి జర్మనీకి కాలనీస్ సంపాదించాలి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇక్కడ కూడా జరిగింది కాబట్టి దీనికి కూడా రా మెటీరియల్ కావాలంటే కొన్ని కాలనీస్ కావాలి. ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ను అమ్ముకోవాలంటే కొన్ని కాలనీస్ కావాలి. కాబట్టి కాలనీస్ అన్నీ ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ను ఓడించాలనే పట్టుదల జర్మనీకి, ముఖ్యంగా జర్మనీలో మొదలైంది. ఆ విధంగా బిస్మార్క్ కూటములు ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ కూటములే రాను ఏమైందంటే, ఈ మిలిటరీ సైన్య సహకార పద్ధతి ద్వారా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలి సైనికంగా. ఎవరైనా ఫ్రాన్స్ కనుక దండెత్తే మనం మూకుమ్మడిగా అణిచివేయాలని. సో ఇలా సైన్య సహకార పద్ధతి ద్వారా ఒకరికొకరు మరి సైన్యం పంపించుకొని మిగతా దేశాలు ఎవరైతే వాళ్ళ మీద దండయాత్ర చేస్తారో వాళ్ళని అణిచివేయాలంటే కూటములు ఏర్పాటు చేశాడు బిస్మార్క్. ఆ విధంగా అన్ని దేశాలతో, పెద్ద పెద్ద దేశాలతో ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఏది? జర్మనీ వాడు. ఇంకా జర్మనీ వాడు అంటే ప్రష్యా ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి బిస్మార్క్
మరి ఈ యొక్క జర్మనీ ఏకీకరణ జరిగింది 1871లో. 1871 జర్మనీ ఏకీకరణ జరిగిన తర్వాత జర్మనీ ఆర్థికంగా పారిశ్రామికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఆ విధంగా 1890 దాకా బిస్మార్క్ కూటములు ఏర్పాటు చేసి ఆ కూటములు తనకు అనుకూలంగా పంచుకున్నాడు. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి విలియం కైజర్ ఈ కూటములను సరిగా పట్టించుకోలేదు. సరిగా బంతులు ఎగిరేసి మళ్ళా క్యాచ్ చేసుకున్నట్టుగా బిస్మార్క్ చేసుకోలేదు. బిస్మార్క్ పదవి నుంచి తొలగించాడు. తనే మొత్తాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకొని ఈ కూటములను ఇంతకుముందు మరి ఎగిరేసి పట్టుకున్నట్టుగా కూటములను కూడా మరి ఈ యొక్క కూటములను రష్యా ఎంత చేస్తున్నా కూడా విలియం కైజర్ లెక్క చేయలేదు. సో ఆ విధంగా రష్యా ఒంటరి వారిని అయిపోతానని చెప్పి ఫ్రాన్స్తో సహా మిత్రత్వం ఏర్పాటు చేసింది రష్యా. సో ఆ విధంగా రష్యా ఫ్రాన్స్ మిత్రులు అయిపోయి, ఇంతకుముందు ఫ్రాన్స్కి ఎవరు మిత్రులు కావద్దంటే రష్యా మిత్రత్వం వచ్చింది. ఆల్రెడీ మరి ఈ కూటములలో ఎవరు ఆస్ట్రియన్ హంగరీ ఉంది, టర్కీ ఉంది, మరి ఇటలీ ఉంది, సో జర్మనీ ఉన్నది. ఈ ట్రిపుల్ అలయన్స్. మరి ఆ తర్వాత రష్యా ఫ్రాన్స్ ఒకటైన తర్వాత 1894లో మరి 1907లో ఇంగ్లాండ్ కూడా చేరింది. ఈ విధంగా మరి ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, మెటీరియల్ కాంపిటీషన్, మరి ఐడియాలజికల్ కాంపిటీషన్ మరి కూడా మొదలైంది. ఐడియాలజికల్గా తాను నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళు బలంగా కావాలని, అంత ముందున్న వాళ్ళని వెనకకు దూసివేయాలని చెప్పి ఒక ఉద్దేశం, కాలనీస్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి మరి తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం జర్మనీకి బాగా ఉండటంతో జర్మనీ మరి ఐక్య జర్మనీ అనేటువంటి జర్మనీ తమ ఇంగ్లాండ్కు ధీటుగా ఎదగటం మొదలైంది. అట్లాంటి టైంలో కూటములు ఏర్పడ్డాయి. పరస్పరం అనుమానములు, కూటముల మధ్యలో ఆర్మీ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆర్మమెంట్ రేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎప్పుడు వార్ వస్తుందో అలా తయారయ్యే టైంలో మరి ఈ శాంతి నెలకొల్పే యుద్ధం జరిగితే శాంతి నెలకొల్పాలనేటువంటి ఒక సంస్థను హేగులో, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ హేగులో ఉంది. 1897లో 1907లో 2 సమావేశాలు జరిగినాయి. ఇది శాంతి నెలకొల్పాలని. కానీ శాంతి నెలకొల్పడం వీలు కాలేదు. ఇంకోటి ఈస్టర్న్ క్వశ్చన్, బాల్కన్ సమస్య కూడా మొదలైంది. బాల్కన్ సమస్య ఏంటి అంటే అది ఈ టర్కీ పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఈ ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా లిబరేట్ కావడం మొదలైంది. స్వతంత్ర పోరాటాలు జరుపుతున్నాయి. దానికి సపోర్ట్ చేసినటువంటిది ఏంటి అంటే రష్యా సపోర్ట్ చేసింది. వాళ్ళు గ్రీక్ ఆర్థడాక్సులు, వీళ్ళు కూడా గ్రీక్ ఆర్థడాక్సులు కాబట్టి వాళ్ళ స్వతంత్ర పోరాటాలు అన్నింటినీ కూడా సపోర్ట్ చేయడం రష్యా సపోర్ట్ చేసింది. మరి రష్యా కనుక బలంగా మారితే మరి తన ఫ్రాన్స్ మధ్యధరా సముద్రం నుంచి పోయేటువంటి దారి మొత్తాన్ని మూసేస్తారని చెప్పి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ 2 కూడా రష్యాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టినాయి. సో మొత్తం మీద ఈ విధంగా మరి అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ద్వారా మెటీరియల్ సంపాదించుకోవాలి, కాలనీస్ సంపాదించుకోవాలి, ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ అమ్ముకోవాలి, రా మెటీరియల్ సంపాదించుకోవాలి. ఈ పోటీతత్వం ఐరోపా రాజ్యాలలో ఈ పోటీతత్వం అల్టిమేట్ గా కాలనీస్ సంపాదించుకోవాలనే పోటీతత్వం ఏంటంటే కలోనియలిజం లీడ్స్ టు ఇంపీరియలిజం. సామ్రాజ్యాన్ని పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవాలి, ఇంగ్లాండ్ తోసివేసి స్థాపించుకోవాలని బలమైన కోరిక జర్మనీకి మొదలై ఇంగ్లాండ్లో ఒక పడవ ఉత్పత్తి అయితే మరి జర్మనీలో 2 అలా జర్మనీలో సబ్మెరైన్స్ ఉత్పత్తి కావడం మొదలుపెట్టి నావికాదళం
విలియం కైజర్. సో ఆ విధంగా అంతర్జాతీయ సంస్థ ఒకటి, శాంతి నెలకొల్పే సంస్థ ప్రయత్నాలు జరిగినా, ఆ ప్రయత్నాలు హేగ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగినా కూడా విఫలమైనవి. ఏ యొక్క బలమైన సంస్థ లేదు అంతర్జాతీయంగా శాంతి నెలకొల్పే సంస్థ. మరి కూటములుగా యూరోప్ మొత్తం కూటములుగా ఏర్పడి, ఆ కూటములలో బలమైన కూటమి ఒకవైపు జర్మనీ, ఇంకోవైపు ఇంగ్లాండ్, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, రష్యా ఒకవైపు ఉన్నాయి. రష్యా మరి ఎలాంటిదంటే సోషలిస్ట్ కంట్రీ. సోషలిస్ట్ 1917లో రష్యాలో రెవల్యూషన్ వచ్చింది. అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ దారితీస్తుంది. కానీ ఈ విధంగా ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో మరి జర్మనీ బాగా బలంగా, జర్మనీ కూటమి ఒకటి, ఇంగ్లాండ్ కూటమి ఒకటి. సో ఈ కూటముల మధ్యలో, పోటీ మధ్యలో మరి బాల్కన్ సమస్య టర్కీ కూడా ఎవరికి మద్దతు తెలిపింది? జర్మనీకి. సో ఆ విధంగా బల్గేరియా కూడా జర్మనీకి. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క కూటములు ఏర్పడి అల్టిమేట్ గా ఈ యొక్క సెర్బియా, మాంటినిగ్రోలో, ఆస్ట్రియాలో, ఫెర్డినాండ్ సారాజీవోలో మర్డర్ కావడం, మరి దాంతో నువ్వే కారణం సెర్బియా అల్టిమేటం ఆస్ట్రియన్ హంగరీ పంపటం, ఆస్ట్రియన్ హంగరీకి మద్దతుగా జర్మనీ రావటం, మరి దానికి సెర్బియాకు మద్దతుగా జర్మనీ రావటం. సో ఆ విధంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం 1914లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది. ఆ విధంగా కూటములు బాల్కన్ సమస్య, మెటీరియల్ కోసం పోట్లాట, మరి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, ఈ ఐడియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది 1914 నుంచి 1918 దాకా జరిగింది. బాగా మొత్తం ఐరోపా రాజ్య ప్రపంచ యుద్ధం అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రదేశంలో జరగలే, అంతటా జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ జరిగింది అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో, మరి యూరోపియన్ కంట్రీస్ కాలనీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఆఫ్రికా, ఏషియా, లాటిన్ అమెరికా అంతటా కూడా ఈ వార్ ప్రభావం, వార్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని ప్రపంచ యుద్ధం, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అన్నారు. ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీ బ్రిడ్జ్ క్రిక్ అనేటువంటి ఒక అంశంతో స్పీడ్గా జర్మనీ ఆల్రెడీ బాగా మిలిటరిజంగా, ఆర్థికంగా బాగా బలమైన దేశంగా తయారైంది. కాబట్టి ఈజీగా రష్యా మీద దండయాత్ర చేసింది. రష్యా బ్రెస్టోలిట్స్ సంధి చేసుకొని అది యుద్ధం నుంచి విరమించింది. ఒకవైపు బ్రెస్టోలిట్స్ సంధి చేసుకుని రష్యా విరమించడంతో జర్మనీకి ఊరట లభించింది. సో ఆ విధంగా రష్యా అంతకుముందు ఇటువైపు ఉండే ఇంగ్లాండ్ వైపు, ఫ్రాన్స్ వైపు ఉండే ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, రష్యా కూటమి. మరి ఆ కూటమి నుంచి బోల్షివిక్ రెవల్యూషన్ జరగడంతో రష్యా విరమించుకుంది, జర్మనీ తోటి సంధి చేసుకుంది. సో దాంతో జర్మనీ బలం పెరిగిపోయింది. రష్యా ఒకవైపు ఉన్నటువంటి శత్రువు తోటి మిత్రత్వం ఏర్పడింది. రష్యా వైదొలగంతో ఏమైంది, నిలవలేకపోయింది. ఆ విధంగా జర్మనీ యొక్క బాంబ్స్ ఇంగ్లాండ్ మీద, ఫ్రాన్స్ మొత్తం చాలా ప్రాంతం ఫ్రాన్స్ ఆక్రమించుకుంది ఆల్రెడీ. మరి ఇటలీని కూడా మరి ఈ విధంగా మరి ఈ జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ చాలా ప్రాంతం ఆక్రమించుకోవటంతో ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు గెరిల్లా వార్తో ట్రెంచెస్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఫ్రాన్స్ రక్షించడం చాలా కష్టమైంది. ఇంకా ఇంగ్లాండ్ మీద బాంబు వేయటం మొదలుపెట్టింది. సో దాంతో అమెరికా సహాయానికి వచ్చింది వుడ్రో విల్సన్. ఎందుకంటే డెమోక్రసీ, ప్రజాప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్ ఓడిపోతే అని చెప్పి వుడ్రో విల్సన్, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వుడ్రో విల్సన్ మరి
రెస్క్యూగా వచ్చాడు. ఎవరికి? ఇంగ్లాండ్కు, ఫ్రాన్స్కు రెస్క్యూగా వచ్చాడు. వచ్చి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో మరి జర్మనీ దాడికి తట్టుకొని ఇంగ్లాండ్, మరి ఫ్రాన్స్, అమెరికా మరి జర్మనీని ఓడించగలిగారు. జర్మనీని ఓడించారు. ఆ విధంగా మరి జర్మనీ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో టర్కీ దాని జర్మనీ యొక్క మిత్ర దేశంగా బాగా దాన్ని అవహేళన చేయటం, దాని కాలనీస్ అన్ని పోగొట్టుకుంది. ఆ విధంగా కాలనీస్ జర్మన్ అంతకుముందు సంపాదించిన కాలనీస్ అన్ని పోగొట్టుకుంది జర్మనీ. సో ఆ విధంగా జర్మన్ మరి విలియం కైజర్ టూ అంటే జర్మనీ ఓడిపోయింది. ఇటలీ అంత ఈ విధంగా మరి ప్రజాప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి యొక్క ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, అమెరికా గెలుపొంది మరి ప్యారిస్ సంధి, వర్సేల్ సంధి చేసుకున్నారు. వర్సేల్ సంధిలో ఏంటి అంటే జర్మనీ అన్ని మొత్తం యుద్ధానికి గల కారణం ఏమంటే జర్మనీ, టర్కీ, బల్గేరియా, ఇటలీ, ఇటలీ కూడా వీళ్ళకి సాయంగా వచ్చినా కూడా ఇటలీకి లాభం జరగలేదు. ఇటలీకి మిత్ర రాజ్యాల తరఫు ఉన్నప్పుడు కూడా దానికి ఏం లాభం జరగలేదు. యుద్ధ భూమిగా మరి ఇటలీని మొత్తం జర్మనీ ఆక్రమించుకుంది. సో ఆ విధంగా మరి జపాన్ కూడా పాల్గొన్నది. వీళ్ళ మిత్ర రాజ్యాల తరఫున శత్రు రాజ్యాలు, సెంట్రల్ పవర్స్ ఓడిపోయినాయి. మరి ఓడిపోయిన వాళ్ళు మీద గెలుపొందిన వాళ్ళు సంధి చేసుకొని వర్సేల్ సంధి అనే సంధిని జర్మనీ మీద రుద్దారు. ఏంటంటే జర్మనీ అల్సేస్లో ప్రాంతాన్ని పోగొట్టుకోవడమే కాకుండా తన కాలనీస్ని కాకుండా పెద్ద మొత్తంలో ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణం జర్మనీ అని వేలెత్తి చూపుతూ నష్టపరిహారం పెద్ద మొత్తంలో ఇంగ్లాండ్కు మరి వార్ కంపెన్సేషన్, వార్ పేమెంట్స్ జరగాలని చెప్పి జర్మనీ మీద బలవంతంగా రుద్దారు. రైన్ ల్యాండ్ జర్మనీ యొక్క భూమి అంతా తీసుకున్నారు. మరి కాలనీస్ తీసుకున్నారు. మోయలేనంత బరువు దాని మీద పెట్టారు. ఒక రిపబ్లిక్, విమార్ రిపబ్లిక్ లో స్థాపించారు. విమార్ రిపబ్లిక్ వ్యవస్థను స్థాపించారు. ప్రజాప్రభుత్వాలు ఇక్కడ ప్రజాప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కదా, లిబరల్ డెమోక్రసీ అక్కడ కూడా స్థాపించారు. కానీ పెద్ద మొత్తంలో జర్మనీ కారణం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికని జర్మనీ మీద మోయలేనంత బరువు మోపటంతో జర్మనీ యొక్క విమార్ రిపబ్లిక్ ప్రజాప్రభుత్వం ఈ గడ్డు పరిస్థితులను ఈ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వటంలో అన్నిటికీ విఫలమైపోయింది. రోజు రోజుకు జర్మనీ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిపోవటం మొదలైంది. ఇది అన్నిటి కారణం ఎవరయ్యా అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో వుడ్రో విల్సన్ ప్రకారంగా మరి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వుడ్రో విల్సన్ ఈ యొక్క మరి గెలుపుకు కారణమైనటువంటి అమెరికా దీంట్లో లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని ఒక మరి మళ్ళా ఇట్లాంటి యుద్ధం వస్తే శాంతి స్థాపన చేయాలనే లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 14 పాయింట్స్ 6 పాయింట్స్గా పెట్టి శాంతి మళ్ళీ ఇట్లాంటి యుద్ధాలు జరగకూడదని వుడ్రో విల్సన్ ఐడియాలజీతోటి ఒక నానాజాతి సమితి, నానా జాతులు అంటే నానా దేశాలు కలిపి ఒక శాంతి స్థాపన వ్యవస్థ మరి ఎక్కడ స్విట్జర్లాండ్ జెనీవాలో ఏర్పాటు చేశారు. హేగులో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ హేగులో ఏర్పాటు చేసి మరి జెనీవాలో మరి ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ నానాజాతి సమితి యొక్క సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్గా పెట్టుకున్న దానికి అన్ని అంగాలు ఉన్నాయి. కానీ దాంట్లో సభ్యత్వం ఎవరెవరికి లేదంటే బలమైన దేశమైన రష్యాకు లేదు, మరి బలమైన దేశమైన అమెరికాకు లేదు,
మరి సభ్యత్వం ఎవరికి ఉన్నది అంటే మరి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది జరిగేటట్టుగా వాళ్ళ యొక్క చెప్పు చేతుల్లోకి మారిపోయి గెలుపొందిన వాళ్ళు ఓడిపోయిన వాళ్ళని బాగా, టర్కీ మాత్రం బాగా బలహీనపడింది. ఆ వలసలన్నిటిని తీసేసుకున్నారు గెలుపొందిన వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా ఓడిన వాళ్ళను మళ్ళీ కోలుకోకుండా మళ్ళీ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా అది తట్టుకోలేనంతగా బలహీనపరిచారు గెలుపొందిన వాళ్ళు. ఆ యొక్క శత్రుత్వం తోటి చేసుకున్నటువంటి సంధి ఫలితాలే అక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు కూలిపోవడానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తగస్త మళ్ళీ ఇంకా కూల్చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో వాటి మీద కంపెన్సేషన్ పెట్టారు. సో ఆ విధంగా నిస్పృహకు, నిరాశకు లోనైనటువంటి యొక్క ఓడిపోయిన రాజ్యాలలో మళ్ళీ ఒక బలమైనటువంటి నాయకుడు వస్తే బాగుండు అనేటువంటి ఐడియాలజీ వచ్చింది వాళ్ళను. వచ్చి ఒక బలమైన ప్రజాప్రభుత్వ వైమార్ రిపబ్లిక్ విఫలమైంది. ఆర్థిక సమస్యలతో విఫలమై మరి డిక్టేటరిజం రావడానికి తోడ్పడింది. జపాన్లో కూడా జపాన్ కూడా ఆర్థికంగా, ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా బాగా బలమైన కంట్రీ కాబట్టి 1930లోనే చైనాలో మంచుకో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి చైనాలో వలసలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకున్నది. కొరియాలో వలస సామ్రాజ్యంగా చేయాలనుకున్నది జపాన్. ఆ విధంగా జపాన్ రష్యాతో యుద్ధం చేసింది, రష్యాను ఓడించింది. సో ఆ విధంగా పారిశ్రామికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జపాన్ మిలిటరిజం అక్కడ బాగా పెరిగిపోయి మిలిటరీ చెప్పు చేతుల్లో గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది. సో ఆ విధంగా మరి జపాన్ ఇండస్ట్రీ, జపాన్ కూడా కాలనీస్ కావాలనుకుంటున్నారు. మరి ఇలా నిరాశ నిస్పృహకు లోనైనటువంటి ఓడిపోయిన రాజ్యాలు జర్మనీ ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన ప్రజాప్రభుత్వం సమస్యలు తీర్చలేక కూలిపోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే సమస్యలు తీర్చలేక, కంపెన్సేషన్ పే చేయలేక మరి ఈ ప్రజాప్రభుత్వం వైమార్ రిపబ్లిక్ ఎప్పుడైతే వర్సేల్ సంధి యొక్క నిబంధనల ప్రకారం పనిచేయలేక కూలిపోయిందో నెమ్మదిగా ఒక డిక్టేటర్, నాజీ డిక్టేటర్, నాజిజం, నేషనలిజం, జాతీయవాదం అనే డిక్టేటర్ ఎమర్జ్ అయింది. ఎక్కడ? జర్మనీలో. అట్లనే మరి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో ఇంత సాయం చేసి ఇటలీకి ఏమైనా లాభం జరిగిందంటే ఏమి లాభం జరిగింది? యుద్ధ భూమిగా అంత నష్టపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇటలీలో ఫ్యాసిస్ట్ ముస్సోలిని వచ్చాడు, జర్మనీలో నాజిస్ట్ హిట్లర్ వచ్చాడు. ఎట్లా వచ్చాడు? నెమ్మదిగా ప్రజల మెప్పుతోటి రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ వచ్చినారు ఇద్దరు. ఎవరు? రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్. ఫ్యాసిస్ట్ డిక్టేటర్ ముసోలిని ఇన్ ఇటలీ, రైటిస్ట్ డిక్టేటర్ ఇన్ జర్మనీ హిట్లర్. మరి ఈ విధంగా మరి కౌంటర్ లిబరల్ డెమోక్రటీస్ వ్యతిరేకంగా ఇంకొకటి వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయ్యేటప్పటికే 2 వ్యవస్థలు వచ్చినాయి. ఒకటి ఏంటంటే రెండవది సోషలిస్ట్ వరల్డ్ ఉన్నటువంటి రష్యా, ఒకటి కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ తోటి ఏర్పడ్డటువంటి రష్యా సామ్రాజ్యము, రష్యా సోషలిస్ట్ వరల్డ్ అనేది ఒకటి. సోషలిజం, లిబరల్ డెమోక్రటిజం అనేది 2 వాదాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ వెస్టర్న్ యూరోప్, మరి అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క సోషలిస్టిక్ వరల్డ్ అనేది ఈస్టర్న్ యూరోప్లో ఉన్నది. ఈ మధ్యలో వచ్చింది ఏంటంటే ఈ
లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీస్ కాకుండా రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్, సెంట్రల్లో రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ వచ్చినారు. ఎవరంటే నాజీ పార్టీ, నేషనలిస్ట్ పార్టీ నాయకుడు హిట్లర్, ఫ్యాసిస్ట్ పార్టీ నాయకుడు ముస్సోలిని, అట్లే మిలిటరిస్ట్ జపాన్. ఈ మూడు కూటములుగా ఏర్పడ్డాయి. ఈ మూడు కూటములుగా ఏర్పడి ఈ మూడు పరస్పరం తమకు కాలనీస్గా మళ్ళీ జర్మనీ హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలో, ఇటలీ ముసోలిని ఆధ్వర్యంలో, జపాన్ మిలిటరీ లీడర్షిప్ ఆధ్వర్యంలో కాలనీస్ సంపాదించాలని మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఎట్లయితే కాలనీస్ సంపాదించాలనే పోరుతోటి ఇంగ్లాండ్తో యుద్ధాన్ని దిగిందో అట్లని మళ్ళీ మొదలైంది. ఎక్కడ? జర్మనీలో హిట్లర్ రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. 2 ఫ్యాసిస్ట్, నాజిస్ట్, మిలిటరిజం ఇన్ జపాన్. ఈ మూడు ఒకటే కూటములుగా ఏర్పడ్డాయి. మళ్ళీ థ్రెడ్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్కి మళ్ళీ థ్రెడ్ ఏర్పడింది. సోషలిస్ట్ వరల్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇలాంటి టైంలో ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఇది నానాదాస సమితిలో బలమైన రాజ్యాలుగా ఆవిర్భవం ఉన్నటువంటి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్లో మరి ఈ జర్మనీ యొక్క నాజీ పార్టీ పెరుగుదలను కానీ, ఫ్యాసిస్ట్ పార్టీ పెరుగుదలను కానీ అరికట్టలేకపోయింది. ఇంకా వుడ్రో విల్సన్ అమెరికా దాంట్లో సభ్యత్వమే లేదు. రష్యా లేటుగా చేయలేదు దాంట్లో, ఏది లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లో, నానాదాస సమితిలో. సో ఆ విధంగా మరి జపాను మంచూరియా మీద దాడి చేసింది. మంచూరియా మీద దాడి చేస్తే మరి జపాన్ అగ్రెషన్, జపాన్ అగ్రెషన్ ఎవరు మరి ఎవరు నిందించలేదు, జపాన్ అడ్డుకోలేదు, చైనాను రక్షించలేకపోయినారు. సో ఇటలీ ఫ్యాసిస్ట్ ఇటలీ ఇథియోపియా మీద దాడి చేస్తే జర్మనీ వాడు సపోర్ట్ చేసినాడు. మిగతా డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్, లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ దాన్ని అరికట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే దాంట్లో అది విఫలమైంది. ఇట్లా ఇథియోపియాను దాడి చేయడానికి సపోర్ట్ చేసినాడు ఎవరికి? ఇటలీకి జర్మనీ వాడు. అట్లనే స్పెయిన్లో కూడా ప్రజాప్రభుత్వం కూలిపోయి జనరల్ ఫ్రాంకో అనేటువంటి వాడు మిలిటరీ డిక్టేటర్ ఎమర్జ్ చేయడం, దాన్ని సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే జర్మనీ వాడు సపోర్ట్ చేసినాడు. నాజీ పార్టీ వాడు హిట్లర్ సపోర్ట్ చేసినాడు జనరల్ ఫ్రాంకోకు. అక్కడ కూడా మిలిటరీ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు, ప్రజాప్రభుత్వం కూలిపోయి మిలిటరీ గవర్నమెంట్స్ ఏర్పాటు అయినాయి. సో ఆ విధంగా మిలిటరీ లీడర్స్ అందరూ కూడా ఒకటైనారు. లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీస్ అన్ని వీక్ అయినాయి, బలహీనమైపోయినాయి. ఇలాంటి బలహీనమైన ప్రదేశం టైంలో ఫ్రాన్స్ ఆల్రెడీ అభద్రత. ఫ్రాన్స్కు ఎప్పుడో యుద్ధం వస్తుందో జర్మనీ వాడు మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ మీద పడతాడు. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో పడ్డాడు కదా, సో మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ మీద పడ్డాడో అని అభద్రత ఏర్పడింది ఫ్రాన్స్. సో కాబట్టి వాడు సంధి చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. ఒకరినో సంధులని, కెలాండ్రియా అండ్ ప్రాక్ట్ అని సంధులు. మరి ఇంగ్లాండ్ వాడు ఏంటి అంటే, ఇంగ్లాండ్ వాడు ఎదుగుతున్నటువంటి జర్మనీని, మిలిటరిజము డిక్టేటరిజం ఎదుగుతున్న జర్మనీని మొగ్గ దశలోనే జర్మనీని అనసకుండా, జర్మనీ ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రియన్ హంగరీలో ఉన్నటువంటి సూడెటెన్ ల్యాండ్ ఆక్రమించిండు జర్మనీ. అక్కడ జర్మన్ ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్నారని ఆక్రమించాడు. ఆ ఆక్రమించేటప్పుడు ఏం చేసినాడంటే, ఈ మ్యూనిక్ దగ్గర ఒక సంధి చేసుకున్నారు. దాని మ్యూనిక్ అపీస్మెంట్ పాలసీ. అయ్యా ఇక్కడితోటి ఆగు, నువ్వు ఇంకా ముందుకు పోకు, ఇక్కడ తృప్తిపడు అని చెప్పి తృప్తిపరిచే విధానాన్ని ఫాలో అవుతున్నాడు ఇంగ్లాండ్ వాడు. గట్టి చర్యలు తీసుకుంటలేడు, తృప్తిపరిచే విధానం, అపీస్మెంట్ పాలసీ అంటుంది. తృప్తిపరిచే విధానం
ఫ్రాన్స్ అభద్రతకు ఫీల్ కావడం, మరి ఇంగ్లాండ్ తృప్తిపరిచే విధానాన్ని డిక్టేటర్స్ ఇక్కడితో ఆగండి ఇక్కడితో ఎందుకు అవుతారు వాళ్ళు. సో దాన్ని ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాను జర్మనీలో, హంగరీని జర్మనీలో కలుపుకోవాలని, అన్సులెస్ అనే ఆస్ట్రియాలో ఉన్న ప్రాంతాలను జర్మనీ పీపుల్ ఎక్కువ ప్రాంతాలను దీంట్లో కలుపుకోవాలని ప్రయత్నం మొదలుపెట్టి దాన్ని అన్సులెస్ అంటారు. ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాను కూడా కలుపుకున్నాడు జర్మనీ వాడు. సో ఆ విధంగా డిక్టేటర్స్ బలంగా అయినారు. ముగ్గురు మిత్రులైనారు, జనరల్ ఫ్రాంకో ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, మరి ఫ్యాసిస్ట్ నియంత ముసోలిని ఇటలీ, మరి జర్మనీ హిట్లర్, నాజిస్ట్ హిట్లర్, మరి మిలిటరిస్ట్ జపాన్. వీళ్ళంతా ఒకటైనారు. లిబరల్ డెమోక్రటిక్స్ పార్టీస్ వీళ్ళను తట్టుకోలేక, రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ తట్టుకోలేకపోయినాయి. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ మొదలైంది. మళ్ళీ కూటమి రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్ను, ఫ్రాన్స్ను, ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి మళ్ళీ మొదటి ఎప్పుడైతే పూర్వ వైభవాన్ని జర్మనీకి సాటాలని, ఇటలీకి సాటాలని, జపాన్ కూడా తన కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, ఇంగ్లాండ్ నుంచి వాటి నుంచి తీసుకొని కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్ద సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని జపాన్ కూడా. సో ఈ విధంగా ప్రపంచంలో మళ్ళీ ఇలాంటి కండిషన్స్ మొదలైనాయి. ఎట్లాంటి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్, ఎలాంటి అభద్రత, అపనమ్మకం, మిలిటరిజం, వార్ ఎక్విప్మెంట్స్, మరి ఆర్మమెంట్ రేసు, కూటముల ఏర్పాటు, ఇవన్నీ మళ్ళీ మొదలైనవి. నానా సమితి ఏ దాన్ని ఆపలేకుండా పోయింది, విఫలమైంది. ఎందుకు విఫలమైందంటే ఇంగ్లాండ్ వాడు యొక్క తృప్తిపరిచే విధానం తోటి విఫలమైంది. పెద్ద రాజ్యాలు దాంట్లో లేవు. పెద్ద రాజ్యాలైనటువంటి యొక్క ఈ అమెరికా దాంట్లో లేదు. సో దాంతో విఫలమైంది. మరి ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాను ఆక్రమించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పోలాండ్ మీద దండయాత్ర చేశాడు జర్మనీ వాడు. దాంతో పోలాండ్ భద్రతను నేను రక్షిస్తానని చెప్పి ఇంగ్లాండ్ ప్రామిస్ చేసింది. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ మరి డిక్లేర్ చేసింది ఇది పోలాండ్ భద్రతకు ముప్పు తెచ్చినాడు. కాబట్టి జర్మనీ మీద వారు డిక్లేర్ చేయడంతో మళ్ళీ 1939లో ఎప్పుడైతే పోలాండ్ మీద దండయాత్ర మొదలైందో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ మొదలైంది. ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ 1939లో మొదలై దీంట్లో ఎవరెవరు ఎటువైపు ఉన్నారంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ అయినటువంటి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, అమెరికా, మరి ఇంకా ఎవరు సోషలిస్టు కూడా, కమ్యూనిస్టు రష్యా కూడా వీళ్ళ వైపు రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ పెను ప్రమాదం అని చెప్పి తెలిసినటువంటి సోషలిస్టు రష్యా కూడా, కమ్యూనిస్టు రష్యా కూడా లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ వైపు ఉన్నది. ఈ విధంగా ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, రష్యా, మరి జపాన్ ఈ ఒకవైపు, మరి ఇటలీ, జర్మనీ, జపాన్ ఈ మూడు ఒకవైపు. యాక్సిస్ పవర్స్, యాలీస్ పవర్స్. సో ఈ విధంగా రెండు కూటములు ఏర్పడినాయి. ఈ కూటములు పరస్పరం కూటములుగా ఏర్పడి మరి యుద్ధం మొదలైంది. 1939 నుంచి 45 దాకా మొదలైంది. ఈ యుద్ధంలో పెరల్ హార్బర్ మీద అమెరికన్ ముత్యాల ఓడరేవు మీద ఎప్పుడైతే బాంబులు వేసిందో అమెరికా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఆ విధంగా అమెరికా కూడా వచ్చింది. మొట్టమొదట ఏదేంటంటే ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్లే ఉండే, రష్యాలే మూడే ఉండే. ఆ తర్వాత అమెరికా కూడా వచ్చేది, రష్యా కూడా వచ్చేది. ఈ విధంగా రెండు కూటములు ఏర్పడ్డాయి. సోషలిస్టు వాళ్ళు కూడా లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసి రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ ను ఓడించాలని పట్టుదలతో, మిలిటరిస్ట్ డిక్టేటర్స్ ను ఓడించాలని పట్టుదలతో రష్యా కూడా వీళ్ళ వైపు ఉన్నది. ఆ విధంగా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మళ్ళీ
ముసోలిని, ఇటలీ ఓడిపోయింది, జర్మనీ ఓడిపోయింది, హిట్లర్, ముసోలిని, మరి ఆ తర్వాత జపాన్, లాస్ట్ హిట్లర్, ఇటలీని ఇటువైపు అమెరికన్ సైన్యాలు, అటువైపు నుంచి రష్యన్ సైన్యాలు, మరి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, ఇవన్నీ కలిసి ఇటలీని, ముసోలిని నుంచి లిబరేట్ చేసినారు. ఆ తర్వాత జర్మనీని కూడా ఆక్రమించి ఇటలీ, హిట్లర్, నాజిస్ట్ హిట్లర్, ఫ్యాసిస్ట్ ముసోలిని నుంచి ఈ ప్రాంతాలను పట్టుకున్నారు 1944 వరకు. 45లో ఇంకా జపాన్ లొంగలేదు. జపాన్ లొంగేటట్టు లేదు. జపాన్ ఏం చేస్తుందంటే అమెరికన్ ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ వలసలను అన్నిటిని కూడా పట్టుకొని బర్మా, రంగూన్, సుభాష్ చంద్రబోస్ అక్కడి నుంచి మిలిటరీ, ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్, జపాన్, జర్మనీ హెల్ప్ తోటి, జపాన్ తోటి ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఇండియా స్వతంత్రం తేవాలని సుభాష్ చంద్రబోస్ జపాన్ సైన్యం, జపాన్ సాయంతో వస్తున్నాడు. సో ఇట్లాంటి టైంలో జపాన్ లొంగట్లేదు. దాంతో జపాన్ లొంగ తీసుకోవడం కోసం చెప్పి అమెరికా మరి హిరోషిమా, నాగసాకి అనేటువంటి 2 ప్రాంతాల మీద బాంబులు, ఏటం బాంబులు, హైడ్రోజన్ బాంబులు వేయటం. ఆ విధంగా పెరల్ హార్బర్ మీద వేసినారు. సో ఆ విధంగా పెరల్ హార్బర్ మీద బాంబులు వేయడంతో జపాన్ సరెండర్ అయింది. సో ఈ విధంగా జపాన్ సరెండర్ కావడంతో మరి 1945లో ఇక్కడి నుంచి అమెరికన్ సైన్యాలు, మరి అమెరికన్ సైన్యాలు, అక్కడి నుంచి రష్యన్ సైన్యాలు మరి ఈ జర్మనీని పట్టుకున్నాయి. జర్మనీని 2 జర్మనీలుగా, ఈస్టర్న్ జర్మనీను రష్యన్ ఆధ్వర్యంలో ఉంది, వెస్టర్న్ జర్మనీ అమెరికన్ ఆధ్వర్యంలో, ఇంగ్లాండ్, అమెరికా ఆధ్వర్యంలో ఉంది. లిబరల్ డెమోక్రటిక్ అయినటువంటి ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఉంది. ఆ విధంగా జర్మనీ 2 ప్రాంతాలుగా వాళ్ళ ఆధీనంలోకి వచ్చినాయి. అట్లనే జపాన్ కూడా ఏమైంది, జపాన్ మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకునేది అమెరికా ఆక్రమించుకుంది, బాంబు వేసి జపాన్ సరెండర్ అయింది. ఆ విధంగా జపాన్లో మరి ప్రజాప్రభుత్వము అమెరికా ఆధ్వర్యంలోనే ప్రజాప్రభుత్వం నెలకొల్పబడింది. మొత్తం జపాన్ మీద పెత్తనం అంతా అమెరికా చెలాయించింది. అట్లనే జర్మనీ మీద కూడా పెత్తనం అంతా ఈ యొక్క లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ అయినటువంటి ఈ అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ చెలాయించాలని రష్యన్ వాళ్ళను ఆ ప్రాంతాన్ని సరెండర్ చేయమంటే వాళ్ళు చేయలేదు. సో ఆ విధంగా రష్యా కొంత భాగాన్ని, జర్మన్ భాగాన్ని, మరి అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఈ కూటములు కొంత భాగాన్ని, జర్మనీ 2గా విభజించబడింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జర్మనీ 2 భాగాలుగా విభజించబడి మరి కమ్యూనిస్టు ఆధ్వర్యంలో ఒక జర్మనీ, మరి వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అమెరికన్ ఆధ్వర్యంలో ఇంకొక జర్మనీ, 2 జర్మనీలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ జపాన్ మాత్రం అమెరికా ఆధ్వర్యంలోనే అంతా ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబడిన తర్వాత, సో ఆ విధంగా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయిపోయింది. కానీ ఎంతో ప్రాణ నష్టం జరిగింది. ఎక్కడ? ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో కన్నా సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఎంతో ప్రాణ నష్టము, ధన నష్టము, మరి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా డైరెక్ట్గా, ఇండైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ కావడంతో కాకుండా ఆర్థికంగా బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ విధంగా నష్టం, మానవ నష్టము, మరి ఆర్థిక నష్టము, ఎంతో మంది సైనికులు మరి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా అంతులేనటువంటి నష్టం జరిగింది. బాంబులు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు యూజ్ చేయనటువంటి బాంబులు యూజ్ చేసి జపాన్ సరెండర్ చేసుకున్నారు. సో ఇలాంటి నష్టం ఈ 2 వరల్డ్ వార్స్లో, 2 వరల్డ్ వార్స్లో, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికన్నా ఎక్కువ నష్టము సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జరిగింది. దానికి అందుకోసం ఇలాంటి యుద్ధం మళ్ళీ రాకూడదని అటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ గెలుపొందినటువంటి పెద్ద దేశాలన్నీ కలిసి ఐక్యరాజ్య సమితి, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, అమెరికా,
న్యూయార్క్లో ఏర్పడింది. కానీ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ మాత్రం ఇంత ముందున్నటువంటి ప్లేస్లోనే హేగ్లోనే ఉన్నది. కానీ ఈ ఐక్యరాష్ట్రసమితి 1945 మరి అక్టోబర్ 45లో ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడింది. అంటే అన్ని దేశాలు ఐక్యంగా, ఈ గెలుపొందిన దేశాలు ఎవరు? ఈ యొక్క రష్యా, అమెరికా, స్టాలిన్, మరి ఇక్కడ వుడ్రో, ఇక్కడ ఏంటి విన్స్టన్ చర్చిల్, ఆ తర్వాత లార్డ్ జార్జ్, వీళ్ళందరూ క్లెమెన్సీ, వీళ్ళంతా కలిపి ఐక్యరాజ్య సమితి ఐక్యంగా మళ్ళీ ఇలాంటి యుద్ధం రాకుండా కాపాడాలనేటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత. మరి ఏది సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్. మరి ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్లు సెకండ్ రేట్ కంట్రీస్ అయినాయి. ఫస్ట్ రేట్ కంట్రీస్గా ఎమర్జ్ అయినాయి ఏది? అమెరికా, రష్యా. రష్యా సోషలిస్ట్ వరల్డ్, మరి అమెరికా లిబరల్ డెమోక్రటిక్స్ వరల్డ్. రెండు కూటములు మళ్ళా మొదలైనవి. ఆ రెండు కూటములు ఆ మధ్యలో బెర్లిన్ బ్లాకేడ్, బెర్లిన్ మధ్యలో జర్మనీ రెండుగా విభజించబడి ఒక గోడ కట్టుకున్నారు రెండింటి మధ్యలో. దాన్ని బెర్లిన్ బ్లాకేడ్ అంటారు. దాన్ని బెర్లిన్ బ్లాకేడ్. సో ఆ విధంగా అమెరికా ఆధ్వర్యంలో ఒక జర్మనీ, మరి రష్యా ఆధ్వర్యంలో ఒక జర్మనీ. ఈ యొక్క ఈస్టర్న్ యూరోప్ లో కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగిపోవడంతో పోలాండ్, మరి ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ, కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగిపోవటము, కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ను అరికట్టాలని చెప్పి ఏది అమెరికన్ గవర్నమెంట్ మార్షల్ ప్లాన్ అండ్ ట్రూమన్ డాక్ట్రిన్ అనే ఉద్దేశంతో తోలికంగా కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థలోకి వర్కర్స్ గవర్నమెంట్ గా మారకుండా లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ ను రక్షించడం కోసం పెద్ద మొత్తంలో సాయం చేయడం మొదలైంది. ఈ విధంగా మళ్ళీ వరల్డ్ ప్రపంచం రెండు కూటములుగా ఏర్పడింది. ఈస్టర్న్ వరల్డ్ కమ్యూనిస్ట్ బ్లాక్, వెస్టర్న్ వరల్డ్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ గా రెండు కూటములు ఏర్పడింది. ఈ రెండు కూటములు సోషలిస్ట్, కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి తట్టుకోలేకుండా పోవడంతో ఈ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ కూడా ఇంకొక పందాన్ని అవలంబించిన దాంట్లో ఏంటంటే లిబరల్ డెమోక్రటిక్ సోషలిజం. దాన్ని సోషలిజాన్ని తట్టుకోనీకి, సోషలిస్ట్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్ తట్టుకోనీకి, కమ్యూనిస్ట్ వరల్డ్ తట్టుకోనీకి లిబరల్ డెమోక్రటిక్ సోషలిజాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ప్రభుత్వాలు సర్వైవ్ కావాల్సి వచ్చింది. అంటే మెజారిటీ పీపుల్ యొక్క రక్షణ. అంతకుముందు ఓన్లీ లిబరల్ డెమోక్రసీ ఉంది, ఇండివిజువల్ ఫ్రీ ఉండే. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఈ సోషలిస్టిక్ వరల్డ్, కమ్యూనిస్టిక్ వరల్డ్ ఎప్పుడైతే కాంపిటీషన్కి వచ్చిందో, హ్యావ్ నాట్స్ మధ్యలో పోటీ పెరిగింది. హ్యావ్స్ ఎప్పుడైనా తక్కువ ఉంటారు, హ్యావ్ నాట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. హ్యావ్ నాట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ వచ్చింది. దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మరి ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోకి పోవడం, పోలాండ్ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీగా మారడం మొదలైంది. సో ఆ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి యొక్క దేశాలు ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడుతుంది అన్నిటి మీద. సో ఆ విధంగా దాన్ని పడకుండా దాన్ని తట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ కూడా సోషలిజం, లిబరల్ డెమోక్రటిక్ సోషలిజాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్స్ ఇలా పోటీ సంక్షేమ రాజ్యాలుగా ఏర్పడ్డాయి. కమ్యూనిస్ట్ లేకుండా, చైనా కమ్యూనిజం లేకుండా, ఈ రెండు కమ్యూనిస్ట్ వ్యవస్థలు లేకుంటే లిబరల్ డెమోక్రటిక్స్, సోషలిస్ట్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్ గా మారే అవకాశం లేకుండా ఉండేది. సో ఆ విధంగా మరి రెండు కోల్డ్ వార్ మొదలైంది. ఎవరి మధ్యన? రష్యా మధ్యన, మరి అమెరికా మధ్యన. అమెరికా ఆధిపత్యం, రష్యా ఆధిపత్యం. ఒక ఈస్టర్న్ వరల్డ్ రష్యా అండ్ మరి చైనా, మరి కమ్యూనిజం గవర్నమెంట్స్. వెస్టర్న్ వరల్డ్ అమెరికా లిబరల్
డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ కంట్రీస్ ఒకవైపు నిలబడ్డాయి. ఈ రెండు కూటముల మధ్యలో ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్సులు, వలస దేశాలను పరిపాలించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్సులు మరి బలహీనమైనవి కాబట్టి కాలనీస్కు లిబరేషన్ స్ట్రగుల్స్ చేసినటువంటి కాలనీస్కు స్వతంత్రం వచ్చింది. ఆ విధంగా ఏషియా, ఆఫ్రికా కంట్రీస్ ఏదైతే ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ పరిపాలించాయో వాటికి ఆ ప్రాంతాలకు ఫ్రాన్స్ ఆధిపత్యంలోని ఇండోనేషియా, ఇండియా మరి ఇంగ్లాండ్ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియాకు స్వతంత్రం వచ్చింది. ఆ విధంగా ఆఫ్రికన్ ఏషియన్ నేషనలిజం బలపడి స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఏర్పడి థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్, మూడవ ప్రపంచం అంటే ఈ రెండు కూటములు, కోల్డ్ వార్ రెండింటికి మొదలైంది. ఈ రెండు కూటములు కమ్యూనిస్ట్ బ్లాక్, వెస్టర్న్ డెమోక్రటిక్, లిబరల్ డెమోక్రటిక్ బ్లాక్ రెండు కూటముల మధ్య కాకుండా మూడో కూటమి రాజ్యాలు థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అనే కంట్రీస్ ఏర్పడింది. ఆ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఎవరయ్యా అంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్ తోటి. ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, అమెరికా, వీటి వలసలుగా ఉన్నటువంటి ఇంగ్లాండ్, ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ వలసలుగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్. మరి సెకండ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అంటే రష్యన్ బ్లాక్ అంతా రష్యన్ కూటమిలో సెకండ్ వరల్డ్ అని, ఫస్ట్ వరల్డ్ అంటే అమెరికన్ కూటములని, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ నాటో, అండ్ దెన్ ఈ యొక్క రష్యా ఆధ్వర్యంలో వార్సా కమ్యూనిస్ట్ కూటమి, అండ్ వెస్టర్న్ డెమోక్రటిక్ కూటమి, నాటో, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, సెంట్రల్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, సియాటో, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ. ఈ విధంగా కూటములు ఏర్పడ్డాయి. ఈ విధంగా రెండు కూటములు ఏర్పడ్డాయి. ఫస్ట్ వరల్డ్ అండ్ సెకండ్ వరల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ సోషలిస్టిక్ వరల్డ్. ఫస్ట్ వరల్డ్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్, థర్డ్ వరల్డ్ లిబరేషన్. ఏది స్వతంత్రం పొందినవన్నీ కూడా ఇండియా ఆధ్వర్యంలో నాన్ అలైన్మెంట్, నాట్ టు అలైన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది టూ. ఈ రెండు బ్లాక్ల మధ్యలో దేంట్లో పోకుండా మూడో కూటమి ఏది ఏంటంటే నాన్ అలైన్మెంట్, నాట్ టు అలైన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది టూ బ్లాక్స్. అది నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్. నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో చైనా పంచశీల్ డాక్ట్రిన్, నెహ్రూ చవల్లై ప్యాక్ట్, పంచశీల్ డాక్ట్రిన్ మధ్యలో నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్. థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్ తోటి ఎక్స్ప్లైట్ చేయబడ్డ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా వెనకబడ్డ దేశాలు, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాదు. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్. మరి ఈ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ను అన్ని తీర్లా ఎక్స్ప్లైట్ చేసి డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా మారాయి. ఇవి మాత్రం అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా థర్డ్ వరల్డ్. మరి సోషలిస్ట్, కమ్యూనిస్ట్ వరల్డ్ ఈ విధంగా మళ్ళా 3 బ్లాక్స్గా, 3 వరల్డ్స్గా డివైడ్ అయింది. మళ్ళీ ఇంతకుముందు బిగినింగ్లో కూడా, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కన్నా ముందు బిగినింగ్లో కూడా వెస్టర్న్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ వరల్డ్, రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ వరల్డ్ 3 ఉండేవి. మళ్ళా రైటిస్ట్ డిక్టేటర్స్ అందరూ ఓడిపోయి వాళ్ళందరూ పతనమైపోయి రెండు బ్లాక్స్గా వరల్డ్ డివైడ్ అయింది. ఫస్ట్ వరల్డ్ వెస్టర్న్ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ వరల్డ్, లిబరల్ డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ వరల్డ్ అని, కమ్యూనిస్ట్ వరల్డ్ అని 2 వరల్డ్స్గా మారి మళ్ళీ మూడో ఏంటంటే లిబరేటెడ్ కంట్రీస్ అని థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్గా మారినాయి. ఆ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీసే నాట్ టు అలైన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది టూ బ్లాక్స్ అని నాన్ అలైన్మెంట్ కంట్రీస్ పంచశీల డాక్ట్రిన్ 5 ప్రిన్సిపల్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. అది నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో పంచశీల నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్. థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ యొక్క నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్లో చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ విధంగా మరి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఈ అన్నిటికి కారణం ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్.
ఐడియాలజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మరి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తోటి మెటీరియలిజం డెవలప్ అయింది. మెటీరియల్ కోసము, కాలనీస్ కోసము, ఇండస్ట్రీస్ కోసము, రా మెటీరియల్ కోసము, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అమ్మడం కోసము కాలనీస్ను ఏర్పాటు చేసుకున్న పోటీతత్వం మొదలై నూతనంగా జాతీయ రాజ్యాలుగా ఏర్పడినటువంటి జర్మనీ, ఇటలీ ఫస్ట్ వరల్డ్ మొట్టమొదటి జాతీయ రాజ్యాలుగా ఏర్పడినటువంటి కంట్రీస్ అవి ఎక్కువ మొత్తం కాలనీస్ సంపాదించుకొని రిచ్ కంట్రీస్గా బాగా బలపడ్డాయి. దాంతో రిచ్ కంట్రీస్గా బలపడి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ బాగా జరిగి అవి బాగా ధనిక దేశాలుగా మొదలైతే మరి లేటుగా జాతీయ రాజ్యాలుగా ఆవిర్భవించిన రాజ్యాలు ఈ యొక్క వలసలు సంపాదించాలనేటువంటి తాహత, ఉత్సుకత బయలుదేరి వాటితో సమానంగా మరి ఏది ఆయుధాలు, మందుగుండు, మరి ఏది ఓడలు మరి మిలిటరీని ఏర్పాటు చేసుకొని వాటితో పోటీ పడ్డాయి. ఆ పోటీతోటి కూటములుగా ఏర్పడి అభద్రతతోటి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముఖ్యంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఏదైతే ఆశ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ దాని ఫలితాలతోటి దాని యొక్క ఫలితమే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కూటాలుగా ఏర్పడి కాలనీస్ సంపాదించుకోవాలనేటువంటి యొక్క ఆర్థికంగా బాగా బలపడాలి. మరి మొదటి బలపడ్డ దేశాలను ఓడించి వీలు పడపాలనే కోరికనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏర్పడ్డ నారాజ సమితిని కూలదోసి మరి ఈ యొక్క వర్సేల్ సంధిలో ఉన్నటువంటి లోపాలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కంప్లీట్ గా శాంతి నెలకొల్పకుండా ఓడిపోయిన వాటి మీద పెద్ద మొత్తంలో మరి బరువు పెట్టడంతో ఆ బరువు మోయలేక ఆ యొక్క ప్రజాప్రభుత్వాలు ఊలిపోవడంతో అవి డిక్టేటర్స్ రావాలి, మరి తమ యొక్క సాధక బాధకాలు, ప్రజల యొక్క సాధక బాధకాలు తీరవడానికి బలమైన నాయకులే కావాలని చెప్పి మిలిటరీ డిక్టేటర్స్ను, నాసిస్ట్ డిక్టేటర్స్ను ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు, ప్రజలు సపోర్ట్ చేసినారు. ఆ విధంగా మిలిటరిస్టులు, ఫ్యాసిస్ట్, నాసిస్ట్ డిక్టేటర్స్ అల్టిమేట్గా మళ్ళీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కన్నా ముందు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో అట్లాంటి పరిస్థితులకు వీళ్ళు దారి తీసినారు. మళ్ళీ కాలనీస్ సంపాదించుకోవాలి, దేశం పెద్ద దేశంగా, మరి జర్మన్ రేసు ఉన్నతమైన రేసు కాబట్టి ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలనే ఉద్దేశంతో నాజీ జర్మనీ మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది. సో దాంతో సెకండ్ కాకుండా థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్, లిబరేటెడ్ కంట్రీస్ అని ఒక కూటమిగా నాన్ ఎలిమినేటెడ్ కంట్రీస్ ఏర్పడ్డాయి. ఇది యూరోప్లో 2 వరల్డ్ వార్స్ మధ్యలో ఇలాంటి వర్సేల్ సంధి, అభద్రత, మరి శేషువా దశలోనే ఈ యొక్క జర్మనీని కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం, ఫెయిల్యూర్ కావడం, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఇవన్నీ జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఇది 2 వరల్డ్ వార్ మధ్యలో 2 వరల్డ్ వార్స్ యూరోప్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 వరల్డ్ వార్స్, ఆఫ్టర్ 2 వరల్డ్ వార్స్ గురించి మనం ఈ రోజు పాఠంలో మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఆఫ్టర్ 2 వరల్డ్ వార్స్ తర్వాత
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈকে আজি মই ব্যক্তিত্ব বিকাৰৰ ক্লাষ্টাৰ বি আৰু ক্লাষ্টাৰ চি লৈ পেলাই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি ক্লাষ্টাৰ এত কি পালো সেইটো তোমালোকে মনত পেলোৱা। ক্লাষ্টাৰ এত পোৱা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰসমূহ আছিলে পাৰানয়েড, তাৰপিছত চিজইড আৰু চিজফ্ৰেনিয়া। এই তিনিটা আমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰৰ ক্লাষ্টাৰ এত মনোবিজ্ঞানীসকলে পেলাইছে। এই ভাগমতে যিখিনি আমি পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ আচৰণ আৰু তেওঁলোকৰ ভাৱৰ লগত সেই বিকাৰখিনি জড়িত হৈ আছিলে। পাৰানয়েড, চিজইড আৰু চিজফ্ৰেনিয়া এই তিনিটা বস্তু জনাৰ পিছত আমাৰ আহা ব্যক্তিত্বৰ আনবিলাক ভাগলৈকে। ক্লাষ্টাৰ বিতনো কোনবিলাক পৰিব প্ৰথমতে আমি এইখিনি আলোচনা কৰোঁ। ক্লাষ্টাৰ বিত আমি হিষ্ট্ৰিটনিক ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে পাইছোঁ। যে মনোবিজ্ঞানীসকলে কৈছে মানুহৰ আচৰণবিলাক, মানুহৰ ভাৱবিলাক কিছুমান বিকাৰজনিত সমস্যাৰ দ্বাৰা গঠিত হয়, যাৰ বাবে আমি এইবিলাকক ভাগ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। হিষ্ট্ৰিটনিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ ই অতি আৱেগৰ, অতিৰঞ্জিত, অতি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয়। এয়া হৈছে অত্যাধিক মনোযোগ বিচাৰৰ আচৰণ। তেওঁলোক জীৱন্ত, আকৰ্ষণীয়, নাটকীয় আৰু অতিৰিক্ত আচৰণে তেওঁলোকক মনোযোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তোলে। আৰু যদি তেওঁলোকক মানুহে আকৰ্ষণ নকৰে তেনেহ'লে হিষ্ট্ৰিটনিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰবিলাক অপ্ৰত্যাশিতভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ চেহেৰা আৰু আচৰণ অতি নাটকীয় আৰু কেতিয়াবা যৌন উত্তেজনক বুলিও মানুহে আলোচনা কৰে। যেতিয়া লামলাইটত তেওঁলোক নাথাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ চেহেৰাৰ বিষয়ে তেওঁলোক যথেষ্ট চিন্তিত হয়, কাৰণ সেইবোৰ তেওঁলোকে ভাবে যে এনেই মই মানুহ হৈ আছো, মোৰ এইবিলাক একদম কামত নাহে, বৃথা, আৰু তেওঁলোকে অসৃষ্টিকৰ পৰিৱেশত বাস কৰিবলৈ লয়, যাৰ ফলত তেওঁলোক কি হয় আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ পৰে। তেওঁলোক অপ্ৰত্যাশিতও হ'ব পাৰে আৰু সন্তুষ্টি কেতিয়াও তেওঁলোক নাপায়। গতিকে সন্তুষ্টি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ কথা কয় যদিও কথাবিলাক অস্পষ্ট, তেওঁলোকৰ বিৱৰণ যদি কৰিব লাগে, কিবা কথা এটা যদি বেলেগক ক'ব লাগে তেওঁলোকে ভালকে ক'ব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকে কি কৰে আনৰ অনুমোদনৰ, কোনোবাই কিবা এটা ক'ব সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ চিন্তাটো কেনেকুৱা আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হয়। তেওঁলোকৰ যিটো কগনিটিভ শৈলী আছে, যিটো তোমাৰ জ্ঞানীয় শৈলী, পৰিস্থিতিবোৰক এক নিৰপেক্ষভাৱে স্বৰ প্ৰতাৰণাৰ দ্বাৰা চৰিত্ৰ বিন্যাস কৰিব পাৰি। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰিটনিক বিকাৰৰ চৰ্তবোৰত বেছিভাগ আমি মহিলাসকলকহে লক্ষ্য কৰোঁ। মহিলাসকল যে আছে, ছোৱালীসকল, তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান প্ৰলোভন, অহংকাৰ, অত্যাধিক নাটকীয়তা আৰু এজনৰ শাৰীৰিক অৱয়ৱৰ সৈতে অত্যাধিক চিন্তাৰ প্ৰতি তেওঁলোক কি হয় আকুলগ্ৰস্ত হয়, যে মোক কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, মই কেনেকে কথাখিনি কওঁ, কোনেও নুশুনে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে। আৰু বেছিভাগ আমি দেখিছোঁ ছোৱালীসকল, মহিলাসকলে কি কৰি আছে তোমাৰ নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি আছে। গতিকে হিষ্ট্ৰিটনিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰৰ চৰ্তবোৰত মহিলা সম্পৰ্কীয় বিশেষত্ব আমি কিছুমান পাওঁ, যেনে প্ৰলোভন, অহংকাৰ, অত্যাধিক নাটকীয়তা আৰু এজনৰ শাৰীৰিক অৱয়ৱৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চিন্তাবিলাক একদম নিয়োজিত হৈ থাকে। আৰু অৱশ্যে এই বিকাৰবোৰৰ কিছুমান বিশেষত্ব নোহোৱা নহয়। এই বিশেষত্ব আছে যিবিলাক পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত অধিকভাৱে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যেনে তেওঁলোক অতি সোনকালে কি হয় উত্তেজিত হয়, তেওঁলোকৰ যিটো চেতনা হয় এই চেতনাটো অতি নিম্ন পৰ্যায়ৰ হয়। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চোৱা পেজ নাম্বাৰ 230 তাতে তোমাৰ বক্স 9.1 দিছে যে আমি ডায়াগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল যে তোমাৰ মেনুৱেলখন আছে DSM-5, যিখন আমেৰিকান এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা পাব্লিকেশ্যন হয়, তাতে কিছুমান চৰ্ত দিছে যে হিষ্ট্ৰিটনিক আমি ডিজৰ্ডাৰত ভোগা বুলি সেইসকল ব্যক্তিক পাম যিসকল ব্যক্তিয়ে এই চৰ্তবোৰৰ লগত খাপ খাই আছে। যেনে তেওঁলোকে কৈছে য'ত তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে মনোযোগ তেওঁলোকৰ নহয়,
দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে আনৰ লগত যেতিয়া কথা পাতে বাৰ্তালাপ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক খুব মানে বেলেগক প্ৰলোভনজনিত মানে কথাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰিব খোজে বা কেতিয়াবা তেওঁলোক খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ পেলাই চিহ্নিত কৰা হয় দ্ৰুতগতিত স্থানান্তৰিত আৰু আবেগৰ অগভীৰ আৰু অভিব্যক্তি প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকক আমি কৰিবলৈ পাওঁ দেখা যেন পাওঁ তাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে আন এটা কথা হ'ল নিজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সদায় মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ শাৰীৰিক অৱয়ৱটো ব্যৱহাৰ কৰে যে মই ক্ষীণ হ'লে মানুহে বেছি আকৰ্ষিত হ'ব বা মই শকতাৱত হ'লেই মানে বেছি আকৰ্ষিত হ'ব এনেকুৱা কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰে কথাৰ এটা শৈলী আছে যি অত্যধিক প্ৰভাৱশালী আৰু বিতংভাৱে কয় যে স্বনাটকীয়কৰণ আৰু নাটকীয়ভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ ইমোচনবিলাক আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে সম্পৰ্কবোৰ প্ৰকৃতিতে থকাতকৈ অধিক ঘনিষ্ঠ বুলি তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল DSM 5ৰ মতে যিখন তালিকা পোৱা গৈছে সেই তালিকা মতে এই 8টা পইণ্টত আমি এই হিষ্ট্ৰটনিক বিকাৰ থকা লোকসকলক চাব পাৰো যিবিলাকে নিজৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ দেহাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ে যিবিলাকে কথাবিলাক খুব ষ্টাইলত কয় ন এডে ষ্টাইলছ অফ স্পিচ কথাবিলাক কওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টাইলত কয় আৰু তেওঁলোকে কি কৰে সেলফ ড্ৰামাটাইজেশ্যন এটা তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰ খুব নাটকীয়ভাৱে কথাবিলাক তেওঁলোকৰ ইমোচনছ বিলাক প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে ৰিলেশনশিপটো তেওঁলোকে একচুয়ালি কি ৰিলেশনশিপত থাকে তাতকে থকাতকে অধিক মানে নাটকীয়ভাৱে আৰু অধিক মানে ক্লোজত তেওঁলোকে এই কৰে মানে তেওঁলোকক মানে এক্সপ্ৰেছ কৰে গতিকে এই 8টা পইণ্টৰ যিকোনো যদি দুটা বা এটা বা চাৰিটাই থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰে মনোবিজ্ঞানীসকলে তেওঁ হিষ্ট্ৰটনিক বিকাৰ থকা লোক বুলি বিবেচনা কৰে এতিয়া কেজুৱেল ফেক্টৰছ বিলাক কি হ'ব যে কি কাৰণে মানুহবিলাক হিষ্ট্ৰটনিক ডিজঅৰ্ডাৰৰ বশৱৰ্তী হয় পাৰ্চনেলিটি মানুহৰ ব্যক্তিত্বত কিয় এই বিকাৰবিলাকে দেখা দিয়ে যে বিশেষত্ব দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে অতিৰক্তিতা আৰু নিউৰোটিচিজমৰ চৰম সংস্কৰণ তো উচ্চ স্তৰৰ যদি বহিৰ্মুখত থকা লোক গ্ৰেগাৰিনেছ কল্পনাৰ প্ৰতি মুক্ততা উত্তেজনা বিচৰত উচ্চ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ উচ্চ স্তৰৰ নিউৰোটিচিজম হতাশা আত্মচেতনাৰ দিশবোৰত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বিশেষকৈ মনোযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু তেওঁলোকৰ আত্মমূল্য প্ৰমাণিত কৰাৰ বাবেও এই বিকাৰৰ বাবে দায়বদ্ধ হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হিষ্ট্ৰটনিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চিকিৎসা আগবঢ়াব পাৰোঁ বিভিন্ন থেৰাপিষ্ট আছে তেওঁলোকে হিষ্ট্ৰটনিক ব্যক্তিত্বৰ সৈতে মানুহৰ মনোযোগ বিচৰা আচৰণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আমি এটা থেৰাপি হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যে এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক যদি মানুহে যিবিলাকে মানে ভুগে সেই ভোগা ব্যক্তিসকলক কিন্তু মনোযোগ বিচৰা আচৰণৰ সৈতে আমি লগাই দিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে আহা পাৰ্চনেলিটি বিৰ ডিজঅৰ্ডাৰটো হৈছে নাৰ্চিষ্টিক বিকাৰৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ এতিয়া গ্ৰীক মিথলজিত নাৰ্চিছৰ কথা আমি পাওঁ যে নাৰ্চিছে নিজকে সুন্দৰ দেখাবলৈ কি কৰিছিল নিজকে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁ কি কৰিছিল যে বাকী মানুহবিলাকক বাকী লেডিজবিলাকক বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে নাৰ্চিছিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ থকা লোকসকলে কি কৰে নিজকে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে বেছিভাগ সময়তে তেওঁলোকে আনৰ আকৰ্ষণ যাতে কৰাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয় যাতে তেওঁক সকলোৱে গুৰুত্ব দি পেলাই চাই তাৰ বাবেনো কি পন্থা হাতত ল'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকে সেইবোৰৰ বিশেষত্ব হৈছে আত্মগুৰুত্বৰ অতিৰঞ্জিত অনুভূতি যি ব্যক্তিজনে নিজৰ বাবে দিয়ে সদায় নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল মনোযোগ যাতে বেলেগৰ পৰা পাব পাৰে প্ৰশংসা যাতে বেলেগৰ পৰা পাব পাৰে আৰু বেলেগে যে সিম্পেথি দেখুৱাব পাৰে এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত নাৰ্চিছিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰসমূহ আমাৰ দেখিবলৈ পাওঁ যে মানুহজনে গুৰুত্ব দিয়া নাই যদি তেওঁৰ গুৰুত্ব পোৱাৰ বাবে যেতিয়া ব্যক্তিজনে বিচাৰি ফুৰে সেইটোৱে কিন্তু এইটো এটা বিকাৰৰ ফালে পৰিণত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ নাৰ্চিষ্টিক বিকাৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহবিলাকক দুই ভাগত ভাগ কৰিছে মনোবিজ্ঞানীসকলে এক নম্বৰ হৈছে আকৰ্ষণীয় দুই নম্বৰ হৈছে দুৰ্বল নাৰ্চিষ্টিক আকৰ্ষণীয় নাৰ্চিষ্টিক সকলনো কোনবিলাক
তেওঁলোক যিবিলাক আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ মানে নাৰ্চিছিষ্ট বিকাৰ থকা ব্যক্তিসকল তেওঁলোক কেনেকুৱা হয় আক্ৰমণ কৰে আধিপত্য আৰু বিশালতাই হৈছে তেওঁলোকৰ বিশেষত্ব সেয়েহে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অতিৰিক্তভাৱে অনুমান কৰে আৰু আনবোৰক অৱমূল্যায়ন নিজকে খুব মানে বেলেগতকৈ বেলেগ বুলি তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে আৰু আনবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নেগলেক্ট অনুভৱ কৰে যে অৱমূল্যমান বুলি অনুভৱ কৰে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ এক উচ্চ ধাৰণা আছে আৰু বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে এই সকলোবোৰৰ বাবে যোগ্য তেওঁলোকক বাদে বেলেগ যেন আৰু এই মানে যি দলটোত থাকে তেওঁলোক যেন অতি তুচ্ছ তেওঁলোকেহে আচলতে যোগ্যবান ব্যক্তি বুলি তেওঁলোকে অনবৰতে সেই মনোভাৱটো কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে কৈ পেলাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু বেলেগে যাতে তেওঁলোকক এপ্ৰুভ কৰে স্বীকৃতি কৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ সদায় কথাখিনি তেওঁলোকে কৈ পেলাই ভাল পায় তেওঁলোকে সহজে কি কৰে অপৰাধ কৰে আৰু আনক কেতিয়াবাহে ক্ষমা কৰে বেলেগে যদি কিবা ভুল কৰিছে তেওঁ ক্ষমা নকৰে কাৰণ তেওঁ নিজক জহাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে গতিকে নাৰ্চিষ্টিক ব্যক্তিত্বৰ প্ৰথমটো যিটো প্ৰকাৰ হ'ল আকৰ্ষণীয় প্ৰকাৰ আৰু তাৰ এইখিনি তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি তোমালোকে বৈশিষ্ট্য মনত ৰাখিবা দ্বিতীয়তে হ'ল দুৰ্বল নাৰ্চিষ্টিক কোনবিলাক যে আত্মসন্মানৰ এক ভংগুৰ অনুভূতি সদায় তেওঁলোকৰ থাকে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা সমালোচনা আৰু প্ৰত্যাখ্যান যদি কোনোবাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লাজ আৰু অতি সংবেদনশীলতা কি কৰে আৱৰিবলৈ তেওঁলোকে অহংকাৰ কৰে আৰু ঘৃণাটো ব্যৱহাৰ কৰে যে তেওঁলোকে যাতে কোনোৱে যাতে সমালোচনা নকৰে তাৰ পৰা সদায় সজাগ হৈ থাকে কিন্তু কোনোবাই যদি সমালোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে খুব লাজ পায় আৰু অতি অতি সেনচিটিভ মানে সেইটো নোহোৱা কৰিবলৈ সেইটো তেওঁলোকৰ মনত বেলেগক নেদেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহংকাৰ আৰু ঘৃণা বেলেগৰ লগত কৰে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল নাৰ্চিছিষ্টসকলে কি কৰে বেলেগৰ প্ৰত্যাখ্যান আৰু সমালোচনাৰ ভয়ৰ বাবে সম্পৰ্ক আৰু বেলেগৰ লগত তেওঁলোকে খুব ইণ্টিমেচি নকৰে সদায় তেওঁলোকে ৰিলেশ্যন আৰু ইণ্টিমেচিৰ পৰা বাহিৰত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব আৰু ইয়াৰ কল্পনাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিমগ্ন হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ উচ্চ আকাংক্ষাৰ বাবে অভিজ্ঞতা আৰু গভীৰভাৱে লাজ কৰে এই ক্ষেত্ৰতো DSM ডায়াগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেল যিখন APA 2013ত উলিয়াইছে তাতে কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দিছে যে আমি এইবিলাক বৈশিষ্ট্য দেখিলে আমি ক'ব পাৰো যে সেই ব্যক্তিসকলে নাৰ্চিষ্টিক পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰত ভুগিছে তে এতিয়া সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰো হওক আৰু তোমালোকৰ এইটো আছে বক্সত দিয়া আছে 232 পেজ নাম্বাৰ উলিয়াই লোৱা তাতে বক্স 9.2 আছে এইটো যে কেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে মানে নাৰ্চিষ্টিক পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰৰ বিকাৰত ভুগিব পাৰে তো এক নম্বৰ গৈছে আত্মগুৰুত্বৰ এক আকৰ্ষণীয় অনুভূতি আছে যেনে প্ৰাপ্তি আৰু প্ৰতিভাক অতিৰঞ্জিত কৰে উচ্চতৰ হিচাপে স্বীকৃত হোৱাৰ আশা কৰে 2 নম্বৰ কৈছে তেওঁলোকৰ সীমাহীন সফলতা শক্তি উজ্জ্বলতা সৌন্দৰ্য বা আদৰ্শ প্ৰেমৰ কল্পনাত ব্যস্ত হৈ থাকে 3 নম্বৰ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁ বিশেষ আৰু অনন্য নাৰ্চিছিক ব্যক্তিসকলে ভাবে যে মই স্পেচিয়েল গতিকে মই বেলেগতকৈ এক্সেপশ্যনেল গতিকে তেওঁলোকে বুজাব পাৰি যে তেওঁলোকে বিশেষ বা উচ্চ পদস্থ লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক সদায় স্থাপন কৰে কাৰণ জেনেৰেল পিপুলৰ লগত তেওঁলোকে এইটো স্থাপন নকৰে 3 নম্বৰ কৈছে অত্যাধিক প্ৰশংসাৰ প্ৰয়োজন 5 নম্বৰত কৈছে যে অধিকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ অনুভূতি আছে আন্তঃক্ৰিয়ামূলকভাৱে তেওঁলোক শোষণকাৰী 7 নম্বৰ কৈছে সহানুভূতিৰ অভাৱ তেওঁলোকে যেহেতু নিজক জহাই ফুৰে নিজৰ বেলেগক আনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তোলে সেইকাৰণে বেলেগক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে আমি ইতিমধ্যে আলোচনাই কৰিছো গতিকে তেওঁলোকে বেলেগৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাব তেওঁলোকে একদম অনিশ্চুক তেওঁলোকে সেইটো দেখাব নোখোজে প্ৰায় আনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কি হয় ঈৰ্ষাত জ্বলি পুৰি মৰে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আনেহে তেওঁ ঈৰ্ষা কৰে কিন্তু নহয় তেওঁহে বেলেগক ঈৰ্ষা
কৰে তেওঁলোক অহংকাৰী হয় আৰু অহংকাৰী হোৱাৰ বাবে অহংকাৰী ধৰণৰ আচৰণ আৰু মনোভাৱসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে এতিয়া নাৰ্চিষ্টিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ থকা লোকসকলে এইবিলাক কি কাৰণে হয় এইটো তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে এতিয়া চোৱা কেজুৱেল ফেক্টৰছ অফ নাৰ্চিষ্টিক ডিজঅৰ্ডাৰ্ছনো কোনবিলাক তো দেখা গৈছে যে আকৰ্ষণীয় যিবিলাক নাৰ্চিজিম আমি ব্যক্তিসকল পালো তেওঁলোক শৈশৱৰ পৰা উৎপীড়ন অৱহেলা বা দুৰ্বলভাৱে তেওঁলোকক ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক সম্পৰ্কিত নহয় দুৰ্বল নাৰ্চিছিমক আকৌ দেখিছো তেওঁলোক বৰ আৱেগভাৱে হয় কথোপকথন আৰু সম্ভৱতঃ যৌন উৎপীড়ন হলে বা আনৰ দ্বাৰা হস্তক্ষেপকাৰী হলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে বা শীতল প্ৰতিপালনৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে গতিকে কি ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে এনেকুৱা বিকাৰত ভুগিব পাৰে তাৰ কাৰণ আমি পালো যে তেওঁলোকৰ যে শৈশৱ কালটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে শৈশৱ কাললৈ যদি উভতি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তেওঁলোকক হয়তো কোনোবাই যৌন উৎপীড়ন কৰিছিল হয়তো তেওঁলোকক ভালদৰে প্ৰতিপালনেই কৰা হোৱা নাছিল হয়তো তেওঁলোকক প্ৰতিপালন কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগত বেলেগে কথা পতা নাছিল আনকি আমি দেখিছো তেওঁলোকৰ লগত যদি প্ৰতিপালন হয় অনবৰতে তেওঁলোকক শাসন কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেওঁলোকৰ নাৰ্চাৰিং হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যদি শৈশৱ কালটো অতিবাহিত হয় তেনেহ'লে আমি এই বিকাৰত মানে ভৱিষ্যতে তেনে শিশুবিলাকক এই বিকাৰত ভোগা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এনেই নহয় শৈশৱ কালটো এনেই বুলি মানুহে এৰি দিব নালাগে কাৰণ সেই শৈশৱ কালৰ প্ৰতিফলনে ঘটে কিশোৰ অৱস্থাত আৰু তোমাৰ এডাল্টহুডত নাৰ্চিজিমৰ আজিকালি খুব নাৰ্চিজিম হৈছে যে নাৰ্চিজিম বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহে ভোগা আমি বেছিভাগ দেখিছো কাৰণ তেনেকুৱা বিকাৰ কিয় আমি দেখো যে বেছিভাগ মানুহ হৈছে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক তেওঁলোকে সদায় প্ৰতিযোগিতামূলক হয় তেওঁলোকে সদায় সুখৰ পিছত দৌৰি ফুৰে আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় এম্বিশন যিটো উচ্চ আকাংক্ষা এইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি আমি অতীতটো আমি যদি উভতি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তেওঁলোকৰ শৈশৱটো কি আছিল মই তোমাৰ লগত এইমাত্ৰ ক'লো যে আজিৰ যিজন মানুহ সেই মানুহজনে যদি অকল নিজক বিচাৰি থাকে আজিৰ যিজন মানুহ সেই মানুহজনে যদি কি হয় সুখৰ পিছতহে দৌৰি থাকে বেলেগৰ কোনো কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে আজিৰ যিজন মানুহ সেইজন মানুহে যদি অকল এম্বিশনৰ প্ৰতি নিজৰ উচ্চ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি ধাৱমান হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেনে ব্যক্তিসকলক কি ক'ব পাৰো একে এষাৰে যে নাৰ্চিষ্টিক পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰত ভুগিছে ব্যক্তিজনে ভোগাটো ঠিকেই পালো কিন্তু তাৰ কাৰণবিলাক যদি আমি ফহিয়াই চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে তেওঁলোকৰ শৈশৱ কালটো কি আছিল অতি কি হৈছিল আনতকে অন্যভাৱে তেওঁলোক ডাঙৰ দীঘল হৈছিল হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে শাসনটো কৰিবই পাৰে নহয় শাসন নকৰি পেলাই কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ হয়তো নেগলেক্টেড এটা এনভাইৰনমেণ্ট অৱহেলা তেওঁলোকৰ যিয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তেওঁলোকক অৱহেলা কৰি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে তাৰ কাৰণেও কিন্তু এইবিলাক হ'ব পাৰে এতিয়া চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোৱা হৈছে যে এনে ব্যক্তিৰ বাবে শিথিলকৰণ কৌশলটো আমি চাব পাৰো যে নাৰ্চিষ্টিক ভোগা মানুহবিলাকে কিন্তু খুব মানে শিথিলকৰণ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰিব লাগে ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক বুলি কৈছে তোমালোকৰ যে ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে চোৱা আমাৰ অসামাজিক পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰ যিবিলাক এন্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰ আছে সেইটো পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰত মানে বি ছেকশ্যনত পেলাইছে মনোবিজ্ঞানীসকলে যে কিছুমান ব্যক্তি আমি দেখা পাওঁ সমাজত যিসকল ব্যক্তি সামাজিকভাৱে মানে সমাজৰ লগত মানে লগ নহয় তেনে ব্যক্তিসকলক এক আকাৰে ক'ব পাৰি সেই ব্যক্তিজন এন্টি ছ'চিয়েল সেই ব্যক্তিজন অসামাজিক আচ্ছা সেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি আমি চাওঁ আহা তোমাৰ আছে 9.1.3 এন্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰ যে সেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বিশেষত্ববিলাক কি হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনা আক্ৰমণ আৰু অসামাজিক আচৰণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যিখিনি কাৰ্যকলাপ কৰে সেইখিনি কাৰ্যকলাপ কি হৈছে সামাজিক নিয়ম আৰু
মানে যিখিনি মানে অধিকাৰ আছে সেই মানুহজনৰ সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি অধিকাৰ পাইছে সমাজে দিছে সেইখিনি তেওঁলোকে উলংঘা কৰে তে এনেকুৱা ব্যক্তিসকল সদায় সমাজৰ যিখিনি নিয়ম নীতি সেই নিয়ম নীতিখিনি নামানে নৈতিকভাৱে বা নৈতিক বিকাশ যিটো আছে মৰেলিটি যিটো মৰেলি তেওঁলোক ডেভেলপ নহয় আনকি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কি নাই অনুশোচনা নাই কোনোবাই যদি কয় যে এই মানুহজনে এজন বাপৰে কেনেকুৱা মানুহ সমাজত নালাগা জেঙত লাগি ফুৰে সমাজৰ মানুহে এইখিনি কৈছে তেওঁলোকে মানি নলয় কিন্তু সেনেকুৱা কথা ক'লেও সেই তুমি অলপ মানি লোৱাচোন তোমাক এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব সমাজখনে এইটো গতিত চলি আছে তুমি কিয় এইটো বেলেগে আচৰণ কৰি আছা এইবিলাক ক'লেও তেওঁৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা বা লাজ নাই সমাজে যে তেওঁক আলোচনা কৰি আছে সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁৰ কোনো মানে ভ্ৰক্ষেপেই নাই যে ৰবাৰ্ট হেৰে কৈছে তেওঁলোক সামাজিক চিকাৰী যিয়ে জীৱনৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ পথটো তৈয়াৰ কৰি লয় তেওঁ সমাজৰ কথা নাভাবে নিজে নিজৰ জীৱনটো চলাই নিয়ে গতিকে তেওঁলোকক সমাজৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই তেওঁলোকক সমাজে আকৰ্ষণ নকৰে তেওঁলোক নিষ্ঠুৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এখন সংবেদনশীল হৃদয় নাই তেওঁলোকে প্ৰত্যাশা আৰু খালী ৱালেটৰ এক বহল পথ এৰি দিয়ে বিবেক আৰু সহানুভূতিৰ অভাৱত সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাৰ্থপৰ তেওঁলোক সেই গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমি যি বিচাৰো সেইটোৱে ল'ব লাগিব আমি যি ইচ্ছা কৰো সেইটোৱে যাতে আমাৰ মতে হয় তেওঁলোকে তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অনুশোচনা বা অপৰাধত ভোগত তেওঁলোকে নুভোগে যে সামাজিক নিয়ম বা সমাজে তেওঁলোকৰ পৰা কি বিচাৰিছে তাক ফহিয়াই চোৱাৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সময় নাই তেওঁলোক খুব আৱেগিক হয় প্ৰবঞ্চ আৰু দায়িত্বহীন হয় সেইবিলাকৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰে মাজে মাজে মিছা কথা কয় বা বেলেগক কি কৰে প্ৰতাৰিতও কৰে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় প্ৰকৃতি যাৰ ফলত তেওঁলোকে লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে সত্য আৰু মিছাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য তেওঁলোকে বিচাৰি নাপায় তেওঁলোকে সদায় নিজক বিচাৰে সমাজে তেওঁলোকৰ পৰা কি বিচাৰিছে সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক দায়িত্বশীল নহয় তাৰপিছত চোৱা মনোৰোগী ব্যক্তিসকলৰ চেকলিষ্টসমূহ যে মনোৰোগী ব্যক্তিসকলৰ চেকলিষ্ট মতে যে গ্লিবনেছ বা উপৰুৱা আকৰ্ষণীয় আত্মমূল্য উদ্দীপনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ৰোগজনিত মিছা কোৱা মিছা কথা ক'লেও হেৰফেৰ কৰি কোৱা আৰু অনুশোচনা তেওঁলোকৰ নাথাকে এই যে মনোৰোগী ব্যক্তিসকলৰ চেকলিষ্টটো তোমালোকে পাবা পেজ নাম্বাৰ 234 তাতে আছে একদম ওপৰত আছে PCL ৰিভাইজ সাইকোথেৰাপি চেকলিষ্ট PCLR তাতে তোমালোকৰ এই ছটা ভাগৰ কথা কৈছে যে কি ক'লে তোমাৰ গ্লিবনেছ বা উপৰুৱা আকৰ্ষণীয় হৈছে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ হৈছে আত্মমূল্য 4 নম্বৰ হৈছে উদ্দীপনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা 5 নম্বৰ হৈছে ৰোগজনিত মিছা কোৱা আৰু 6 নম্বৰ হৈছে মিছা কথা কোৱা বা অনুশোচনাৰ অনুভৱ এই ছটা হৈছে চেকলিষ্ট কিহৰ চেকলিষ্ট এইকেইটা তোমাৰ ৰিভাইজ সাইকোপেথি যে তোমালোকৰ এইটো আহিব পাৰে যে চেকলিষ্টত থকা ৰিভাৰ্স সাইকোপেথিৰ কেৰেক্টাৰসমূহ কি ভাগবিলাক কি কেৰেক্টাৰছৰ ভাগবিলাক কি আচ্ছা মনোৰোগৰ আকৌ দুটা মাত্ৰা আছে এটা হৈছে প্ৰভাৱাত্মক আৰু আন্ত ব্যক্তিগত মূলক 2 নম্বৰটো হৈছে আচৰণগত মাত্ৰা প্ৰভাৱাত্মক আৰু আন্ত ব্যক্তিগত মূলক অনুশোচনাৰ আমি অভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোক অতি নিষ্ঠুৰ গ্লিবনেছ আৰু সহানুভূতিৰ অভাৱো তেওঁলোকৰ বাবে একদম মানে হাড়ে হিমজ হৈ আছে তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণৰ দৰে বিশেষত্ব থাকে আনহাতে আচৰণৰ মাত্ৰাই কি কৰে আচৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ব্যক্তিজনৰ যাৰ ভিতৰত কি থাকিব সংবেদনশীলতা থাকিব সামাজিক বিপদগামী এটা জীৱন থাকে দৰিদ্ৰ আৰু দায়িত্বহীন আচৰণ থাকে পৰজীৱী তোমাৰ জীৱন ধাৰণ থাকে গতিকে মনোৰোগৰ কি হ'ল দুটা মাত্ৰা আছে এটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰভাৱাত্মক আৰু আত্মব্যক্তিগত কেন্দ্ৰিক আৰু 2 নম্বৰ হৈছে আচৰণগত মাত্ৰা এই দুইটাক বা এটাক বাদ দি
মানৱটোত কি হ'ব অনুশোচনাৰ অভাৱ থাকে তেওঁলোক নিষ্ঠুৰ তেওঁলোক গ্লিডনেছ আৰু তেওঁলোকৰ কি নাথাকে কোনো চিম্পেথি নাথাকে এইখিনিৰ লগত কিছুমান আচৰণো থাকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে মনোৰোগৰ দুটা মাত্ৰা প্ৰভাত্মক আৰু আচৰণগত এটাক বাদ দি আনটো হ'ব নোৱাৰে যিটো প্ৰভাত্মক মানে মূল যিটো আছে মনোৰোগৰ মাত্ৰা তাৰ লগত কি হৈ থাকিব আচৰণগত মাত্ৰা হৈ থাকিব আচৰণগত মাত্ৰাই কি কৰে সংবেদনশীলতা সামাজিক বিপদগামী জীৱন দৰিদ্ৰ আৰু দায়িত্বহীনতা আচৰণ এইটো হৈছে তোমাৰ মাত্ৰা ইটো সিটো আনপিটি তাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা DSM আকৌ কি কৈছে অসামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকাৰ থকা লোকসকলক কি আমাৰ এই থাকিব পাৰে characteristics থাকিব পাৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকিব পাৰে সেইটো তোমালোকক দেখুৱাইছে 9.3 বক্সত পেজ নাম্বাৰ 234 কৈছে যে এক নম্বৰ কৈছে অপৰ্যাপ্ত বিবেক বিকাশ অপৰ্যাপ্ত বিবেক বিকাশনো কি যে অপৰ্যাপ্ত বিবেক বিকাশ বুলিলে আমি যেটো হৈছে ইনএডুকেট কনসিয়েন্স ডেভেলপমেন্ট ইনএডুকেট কনসিয়েন্স ডেভেলপমেন্টৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি পৰিব পাৰে যে নৈতিক মূল্যবোধবোৰ কেৱল মৌখিক স্তৰতে হয় দ্বিতীয়তে কৈছে বৌদ্ধিক বিকাশ যিখিনি আছে এইখিনি স্বাভাৱিক কিন্তু বিবেকৰ বিকাশ হ্ৰাস হয় 3 নম্বৰটো কৈছে প্ৰভাত্মক বা আন্ত ব্যক্তিগত মাত্ৰা মৌখিক বৌদ্ধিক মাত্ৰাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ইতিবাচক কিন্তু অসামাজিক মাত্ৰা বুদ্ধিমাত্ৰা সৈতে নেতিবাচকভাৱে সম্পৰ্কিত 3 নম্বৰটো চোৱা যে কি ক'লে প্ৰভাত্মক বা আন্ত ব্যক্তিগত মাত্ৰাটো সদায় বৌদ্ধিক যেটো অৰেলি এটো বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কিত হৈ থাকে ইতিবাচক এটো কিন্তু অসামাজিক মাত্ৰা বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে হয়তো নেগেটিভ ভাৱেহে পৰিচালিত হয় নেতিবাচক ভাৱেহে পৰিচালিত হয় তাৰ পিছত চোৱা 2 নম্বৰটো কৈছে ডায়াগনস্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেলে যে দায়িত্বহীনতা আৰু আবেগিক আচৰণ তাৰে ভিতৰত কি আমাৰ ব্যক্তি আমি চৰিত্ৰসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে আনৰ অপ্ৰয়োজনীয়তা অধিকাৰ আৰু কল্যাণৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞা হৈ থাকে দ্বিতীয়তে তেওঁলোক শিহৰণ বিচৰা বিপদগামী আৰু অগতানুগতিক আচৰণত তেওঁলোক উচ্চ তৃতীয়তে কৈছে ভৱিষ্যতৰ কিছু লাভৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰে তাৎক্ষণিক আনন্দ খুব কম ত্যাগ কৰে যে পটককে তেওঁলোকে প্লিজাৰৰ ফালে নাযায় 4 নম্বৰ কৈছে পুৰা বা আন যিকোনো পদাৰ্থৰ নিৰ্ভৰশীলতা আৰু অপব্যৱহাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ 5 নম্বৰ দেখিলো যে সুইসাইডাল কেছ কিন্তু খুব বেছি হয় ৰেট অফ সুইসাইডাল কেছ ইজ ভেৰি হাই যিবিলাকে দায়িত্বহীন আৰু আবেগিক আচৰণ কৰে তে এই পাঁচটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা 3 নম্বৰটো কৈছে কৰ্তৃত্ব প্ৰত্যাখ্যান যেটো ৰিজেকশন অফ অথৰিটি মানে হল কৰ্তৃত্ব প্ৰত্যাখ্যান তাৰ ভিতৰত যিবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে 1 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে সামাজিক নিয়ম আৰু নিয়মবিলাক তেওঁলোকে অনুসৰণ নকৰে শৈক্ষিক আৰু আইন প্ৰৱৰ্তন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে তেওঁলোকে অসুবিধা অনুভৱ কৰে 3 নম্বৰটো হৈছে তেওঁলোকে এনে আচৰণ কৰে যেন তেওঁলোকৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত এই তিনটা হৈছে ৰিজেকশন টু অথৰিটি তাৰ পিছত চোৱা এবিলিটি টু ইমপ্ৰেছ এণ্ড এক্সপ্লইট আদাৰ্স যে আনক প্ৰভাৱিত আৰু শোষণ কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সামৰ্থ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে যে এনে ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ এটাই চৰিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোক অতি আকৰ্ষণীয় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ বাবে তেওঁলোক খুব সহজ যিকোনো বন্ধু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰে তেওঁলোকে ইজিলি মিক্স আপ কৰে তেওঁলোকৰ ভিতৰত খুব ভাল হাস্যৰস আছে আৰু তেওঁলোক খুব মানে অপটিমিষ্টিক টাইপৰ আশাবাদী তেওঁলোকৰ যেটো পাৰসেপচন আছে তেওঁলোক নিৰাশাবাদী নহয় আৰু তেওঁলোক কি হয় সঘনাই মিছা কোৱা কামটো যদি ধৰা পৰে মিছা কোৱা কামটো ধৰা পৰে যদি তেওঁলোক খুব দুখ অনুভৱ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে আন লোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু দুৰ্বলতাৰ বিষয়েও ভাল ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পাৰসেপচন আছে যে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকক বেলেগে ভাল পাব
তেওঁলোকৰ আচৰণৰ বাবে সহজে তেওঁলোকে অজুহাত বিচাৰি উলিয়ায় এইখিনি এই পাঁচটা হৈছে তোমাৰ আনক প্ৰভান্বিত আৰু শোষণ কৰাৰ সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত পৰে তাৰপিছত চোৱা ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ অক্ষম এইটো চোৱা যে তেওঁলোকে inability to maintain the good relationship যে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ এনেধৰণৰ এন্টি ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ যিখিনি আছে এন্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি বিহেভিয়াৰ যিখিনি আছে সেইখিনি লোকসকলে ভাল সম্পৰ্ক কিন্তু বজাই ৰখাত তেওঁলোক সক্ষম নহয় আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ আমি চৰিত্ৰসমূহ যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম তেনেহ'লে এক নম্বৰতে হ'ল আনৰ পচন্দ যিকাৰ সামৰ্থ্য যিটো আছে আনে যাতে তেওঁলোকক পচন্দ কৰে সেইটোৰ বাবেহে তেওঁলোকে কেতিয়াবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে দ্বিতীয়তে তেওঁলোক ইৰেছপন্সিবল দায়িত্বহীন নিন্দুক সহানুভূতিহীন অহংকেন্দ্ৰী অকৃতজ্ঞ আৰু অনুশোচনা বিহীন যে এইবিলাক তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনোবাই যদি কিবা এটা হেৰি কৰিছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে চিম্পেথি নেদেখায় তেওঁলোক খুব ইগ'চেন্ট্ৰিক হয় তেওঁলোকৰ আনৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্সিবিলিটি নহয় তেওঁলোকে আনক ভাল পাব নোৱাৰে তেওঁলোকে প্ৰেম বস্তুটো কি তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সদায় কি থাকে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ প্ৰতি ভাই ভনী মাক দেউতাক বন্ধু বৰ্গ যিকোনো মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি হয় হিংসা ভাৱ এটা থাকে যে এন্টি ছ'চিয়েল যে পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰত ভোগা মানুহবিলাকৰ এইটো এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হয় তেওঁলোকে কি হয় সদায় তাৰ মানে বেলেগৰ প্ৰতি হিংসুক হয় তেওঁলোকৰ যদি ছেক্স ৰিলেশ্যন থাকে সেইটোও কিন্তু তেওঁলোকে খুব চিটিং টাইপৰ হয় বা তেওঁলোকে এক্সপ্লইট টাইপৰ হয় শোষণকাৰী হয় আনকি ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপতো যৌন সম্পৰ্কত আৰু তেওঁলোকে পৰিয়াল আৰু সমাজৰ বাবে তেওঁলোকে মিনান্স হিচাপে তেওঁলোকে পৰিগণিত হয় যে সমাজৰ মানুহবিলাকেও তেওঁলোকক একচেপ্ট নকৰে আনকি সমাজেও তেওঁলোকক একচেপ্ট নকৰে গতিকে গোটেইখিনি মিলি পেলাই তেওঁলোকক যদি চাওঁ আমি তেওঁলোকে যিকোনো মানুহৰ লগত ভাল সম্পৰ্কটো বজাই ৰখাত তেওঁলোক অপাৰগ হয় তাৰপিছত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল DSM-এ আৰু কিছুমান চৰ্ত ৰাখিছে DSM-এ এই যে আমি যে পঢ়িলো যে যিখিনি এই যে আমি অসামাজিক ব্যক্তিত্বৰ লোকসকলৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক যে পঢ়িলো 9.3 অপৰ্যাপ্ত বিবেকহীন তাৰপিছত দায়িত্বহীন আৰু আবেগ আচৰণ কৰ্তৃত্ব প্ৰত্যাখ্যান আনক প্ৰভান্বিত আৰু শোষণ কৰাৰ সামৰ্থ্য ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখাত সামৰ্থ্য এইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এই চৰিত্ৰসমূহৰ ওপৰত বেছ কৰি কি কৰিলে আমাৰ DSM ডায়গনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেলে আকৌ নতুন কিছুমান চৰিত্ৰ দেখাইছে যে বৈশিষ্ট্যখিনি ক্লাব কৰি পেলাই লগ কৰি পেলাই আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে কৈছে যে আপোনালোকে এইখিনি যদি কিবা চৰিত্ৰ বিকাৰত ভোগা লোকসকলৰ এইখিনি যদি চৰিত্ৰ পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে তাৰ কিন্তু প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকে কি দিছে আমি চাওঁ আহা যে আইনী আচৰণৰ সন্দৰ্ভত সামাজিক নিয়ম অনুসৰণ কৰাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ব্যক্তিসকলে কি কৰে জানানে বাৰে বাৰে মিছা কয় ছদ্মনাম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ব্যক্তিগত লাভ বা আনন্দৰ বাবে আনক লগ কৰি সূচিত কৰাৰ প্ৰপঞ্চনা কৰে আগলৈ পৰিকল্পনা কৰাত তেওঁলোক বিফল হয় খং আৰু তেওঁলোক আক্ৰমণাত্মক হয় বাৰে বাৰে শাৰীৰিকভাৱে কাজিয়া বা আক্ৰমণৰ দ্বাৰা তেওঁলোক সূচিত হয় তেওঁলোকে আনৰ প্ৰতি কি কৰে বেপেৰুৱা ভাৱ তেওঁলোকৰ দেখায় নিৰন্তৰ তেওঁলোক দায়িত্বহীন যিটো নিৰন্তৰ কামৰ বাবে কি হয় আচৰণ বাহাল ৰখাত বা বিত্তীয় দায়িত্ববদ্ধতা সন্মান কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হয় তেওঁলোক অনুশোচনাৰ অভাৱ আনজনৰ পৰা তেওঁলোকে আঘাত পায় দুৰ্ব্যৱহাৰ আনকি চুৰি হোৱাৰ প্ৰতি তেওঁলোক উদাসীন হয় যুক্তিসংগত কৰাৰ পৰা তেওঁলোক সূচিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইবিলাক ব্যক্তিৰ কিন্তু বয়স কমেও 18 বছৰ হ'ব লাগিব অসামাজিক আচৰণৰ ঘটনা কেৱল সিজোফ্ৰেনিয়া বা জৈৱ মেৰু বিকাৰৰ সময়ত নহয় এন্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ অসামাজিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ থকা লোকসকল কিয় এনেকুৱা হয় তাৰ কাৰণবিলাক আমি ফহিয়াই চাওঁ আহা
দেখা যায় যে অসামাজিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ থকা শিশুসকল অতি সোনকালে তেওঁলোকে মাকৰ পৰা দূৰত থাকে কিছু কাৰণত মাহঁতৰ লগত তেওঁলোক ডাঙৰ দীঘল হ'ব নোৱাৰে কিছুমান এনভাইৰনমেন্টেল হয়তো কাৰণ থাকে যে সেই এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে মাকজন তেওঁলোকৰ পৰা বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে হয়তো মাকে কেতিয়াবা ক্ৰিমিনেল কেছ কৰে যাৰ বাবে মাকজনক কি কৰিব জেলত ৰাখে তো মাকজনে হয়তো দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভোগে তেতিয়া মাকজনে কি কৰে হস্পিটেলত থাকে গতিকে এই যে আমাৰ মাকজনৰ পৰা যে তেওঁলোক সেপাৰেট হৈ থাকি গতিকে তেওঁলোক এনেকুৱা ধৰণৰ নিম্ন উত্তেজনাপূৰ্ণ অনুমান অনুসৰি আণ্ডাৰ এৰাউজেল হাইপোথেচিছ কৰিছে মনোবিজ্ঞানীসকলে সেই হাইপোথেচিছ অনুসৰি অসামাজিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ থকা লোকসকল কৰ্টিকেল উত্তেজনাৰ পৰিমাণ অস্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোকৰ কম হয় আনহাতে আৰু এটা হাইপোথেচিছ কৰিছে সেইটো হাইপোথেচিছ হ'ল তোমাৰ নিৰ্ভীক দুই ধৰণৰ হাইপোথেচিছ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণত এটা আণ্ডাৰ এৰাইজেল আৰু এটা হৈছে ফিয়াৰলেছনেছ হাইপোথেচিছ এতিয়া ফিয়াৰলেছনেছ হাইপোথেচিছ মতে কৈছে এনে ধৰণৰ মনোৰোগকাৰীসকলৰ বেছিভাগ লোকতকৈ ভয় অনুভৱ কৰাৰ উচ্চ সীমা এটা আছে অসামাজিক বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰা কামবোৰ কৰোঁতে মনোৰোগসকল উদ্বিগ্ন নহয় অসামাজিক ব্যক্তিত্ব থকা শিশুৰ আক্ৰমণত তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে যে কথা বতৰা পাতে তাৰ কাৰণে হয়তো বৃদ্ধি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঘৰত আৰু সম্পৰ্কিত শান্তি ঘূৰাই ৰাখিবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটোৰ দাবীৰ প্ৰতি কি কৰে তেওঁলোক বেছি কনচিয়াছ হয় আৰু শিশুটোৱে যি খোজে সেইটোৱে আনি দিয়ে আৰু শেষত শিশুটোৰ কথা মতে মাক দেউতাকে চলিবলৈ ধৰে এনেকুৱা পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণবোৰৰ কাৰণেও কিন্তু অসামাজিক ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে শিশুসকলে যি বিচাৰে মাক দেউতাকে সেইটোৱে আনি দিব সেইটো নহয় আৰু এইটো যে অনুমান কৰিছে এই অনুমানটোৰ নাম হৈছে ফিয়াৰলেছনেছ হাইপোথেচিছ এতিয়া আন এটা পাৰ্চনেলিটি বি ডিজৰ্ডাৰ এটা আমি পাওঁ বৰ্ডাৰলাইন বা সীমাৰেখাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ লোকসকলক এইসকল লোকনো কোন যে সীমাৰেখাটো সেইসকল লোকৰ বাবে অভ্যস্ত যাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা আছিল যাক নিউৰোটিক আৰু মানসিক ৰোগৰ মাজত বুলি ক'ব পাৰো এইবিলাক কি হয় আবেগিক হয় তেনে ব্যক্তিসকল আবেগিক হয় আত্মপ্ৰতিচ্ছবি মনোভাৱ আৰু আনকি সম্পৰ্কবিলাকত তেওঁলোক খুব অস্থিৰ ৰিলেশ্যনবিলাক তেওঁলোকৰ বাবে খুব সুস্থ নহয় তেওঁলোকে খুব ৰেষ্টলেছ ৰিলেশ্যন ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকে আবেগৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন হয় তেওঁলোকৰ ইমোশ্যনবিলাক ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেঞ্জ হয় যে সেই ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা আবেগৰ পৰা আন এটা আবেগলৈ যাওঁতে বেছি দেৰি নালাগে তেওঁলোক আত্মবোধক খণ্ডিত বুলি বৰ্ণনা কৰা হয় এই লোকসকলৰ ধ্বংসাত্মক আৰু অনিয়মীয়া আচৰণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আত্মহত্যাৰ প্ৰচেষ্টাও এটা কিন্তু অংশ হ'ব পাৰে যিসকলে বৰ্ডাৰলাইন ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰত ভোগে আত্মআঘাত বা আত্মবিকৃত আইডি এটা সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকৰ কাৰণে যে তেওঁলোকৰ কিছুমান মানসিক ৰোগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেনে বাস্তৱতাৰ সৈতে তেওঁলোকে সম্পৰ্ক নাই কোনো ধৰণৰ ৰিয়েলিটি তেওঁলোকে বুজি নাপায় আনকি তেওঁলোকে কিছুমান ভুল ধাৰণাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে কোনো ধৰণৰ কাৰেক্ট কনচেপ্ট নাথাকে এই নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক বৃত্তিগত আৰু শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ হয় আৰু সাধাৰণতে কি হয় তেওঁলোকৰ মেজাজৰ বিকাৰ হয় উদ্বেগৰ বিকাৰ হয় খোৱাত বিকাৰ হয় আৰু তেওঁলোকে যিকোনো সাবষ্টেন্স ইউজ কৰোঁতে তেওঁলোকক আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে কোনো এটা কথাতে কনচেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে অনবৰতে এনজাইটিত থাকে আনকি খাওঁতেও এনজাইটি তেওঁলোকে কথা কওঁতে এনজাইটি যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাবষ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া বৰ্ডাৰলাইন তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰটো আছিলে 237 পেজ নাম্বাৰ এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ চিকিৎসাবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চিকিৎসা বুলি যে কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মুখ্যতঃ উৎসাহিত সাৱধানতা হৈছে এনে এক বস্তু উৎসাহিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক শিশুসকলক চিনাক্ত কৰি ল'ব পাৰি প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকক চিকিৎসা আমি কৰিব পাৰোঁ এই শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলে যে আছে যে সেই
অভিভাৱকসকলক কি হ'ল আচৰণগত সমস্যাবোৰ চিনাক্ত কৰি ল'ব লাগে, শিকাই আৰু সামাজিক আচৰণ উৎসাহিত কৰিলে কেতিয়াবা পুৰস্কাৰ দিব লাগে, এনেকুৱা আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ। পাৰিবাৰিক বিকাৰ, দুৰ্বল আৰ্থসামাজিক স্থিতি বা আনকি শিশুটোৰ সৈতে আমি কিছুমান চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ। জৈৱমেৰু বিকাৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে কি হয় তোমাৰ বহুতে লিথিয়াম আৰু এণ্টি কনভালচেণ্টৰ দৰে ঔষধো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাত কিন্তু সফল হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া তোমাৰ চোৱা জ্ঞানীয় আচৰণ চিকিৎসাই তোমাৰ লক্ষ্য আৰু সামাজিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোক আত্মনিয়ন্ত্ৰিত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, ভুক্তভোগী সজাগতা বৃদ্ধি কৰে, সং ব্যৱস্থা দক্ষতা শিকায় আৰু অসামাজিক মনোভাৱ সলনি কৰে। যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰাগাৰত থাকে আনকি তেওঁলোকৰ আচৰণবিলাকো নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি যে লৈছে তাৰ ওপৰত এতিয়া আমি চাওঁ আহা যে সীমাৰেখাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰত DSM-এ কি আমাক চৰিত্ৰবিলাক চাব দিছে, বৈশিষ্ট্যবিলাক চাব দিছে যে কেনেকুৱা মানুহ হ'লে বৰ্ডাৰলাইন পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰত ভুগিব পাৰে। যে প্ৰকৃতি বা কল্পনা পৰিত্যাগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা হাতত লয়। 2 নম্বৰ গৈছে তেওঁলোক ৰেষ্টলেছ, অস্থিৰ আৰু তীব্ৰ আন্ত ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ এক আৰ্হি হ'ব পাৰে, যাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে আদৰ্শকৰণ আৰু অৱমূল্যমানৰ চৰম সীমাৰ। 3 নম্বৰ হৈছে তেওঁলোক পৰিচয় বিভ্ৰান্তি ঘটে, পৰিচয় মানে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি ভালকে ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে খুব অস্থিৰ, তেওঁলোকে নিজৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি নাই, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আত্মবোধ নাই। 4 নম্বৰ হৈছে কমেও 2টা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সংবেদনশীল, যি সম্ভাৱ্যভাৱে স্বক্ষতিকাৰক, ব্যয়, যৌনতা, পদাৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ, বেপৰোৱা ড্ৰাইভিং, বিঞ্জ ইটিং ইত্যাদি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। 5 নম্বৰত কৈছে DSM-এ যে সেইসকল ব্যক্তিয়ে কি কৰে আত্মহত্যাৰ দৰে আচৰণ কৰে, তেওঁলোকে ভাবুকি বা আত্মবিকৃতিত তেওঁলোকে ভোগে। 6 নম্বৰ কৈছে মনোভাৱৰ এক লক্ষণীয় প্ৰতিক্ৰিয়াশীলতাৰ ফলত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱত্মক ইনষ্টেবিলিটি এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তীব্ৰ এপিছডিক ডিছফেৰিয়া হয়, খুজুতি বা উদ্বেগ তেওঁলোকৰ কেইঘণ্টামান থকা আমি লক্ষ্য কৰোঁ। 7 নম্বৰত কৈছে শূন্যতাৰ দীৰ্ঘম্যাদী অনুভৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো ক্ৰনিক ফিলিংছ অফ এম্পটিনেছ বুলি কৈছে, ক্ৰনিক ফিলিংছ অফ এম্পটিনেছ বুলি কৈছে তোমালোকৰ বক্স নম্বৰ 9.5। তাৰপিছত কৈছে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট, তেওঁলোক তীব্ৰ খং বা খঙক তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে বা সঘনাইও আমি কি দেখিছোঁ তেওঁলোকক খং উঠা দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তেওঁলোকে কি কৰে বেলেগৰ লগত অনবৰতে শাৰীৰিক কাজিয়াতো লিপ্ত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে ক্ষণস্থায়ী চাহ সম্পৰ্কিত পেৰানয়েডত তেওঁলোক একদম ভালভাৱে তেওঁলোকৰ আমি চৰিত্ৰখিনি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া সীমাৰ যে আমি যে এইটো পালো যে বৰ্ডাৰ লাইন পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰৰ কাৰণবিলাক কিনো আমি ফহিয়াই চাওঁ হা। জেনেটিক কাৰণ হ'ব পাৰে, জেনেটিক কাৰণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, যাক আনুবংশিক কাৰণ বুলি মই কৈছোঁ যে নিউৰো ট্ৰেন্সমিটাৰ ডোপামিন আছে, আমাৰ নিউৰো ট্ৰেন্সমিটাৰ ডোপামিন মগজুত আছে, যিবিলাকে জিনবোৰৰ চেৰেটিটনৰ স্তৰ কম হোৱাৰ সৈতে আমাৰ ভূমিকাটো ল'ব পাৰে, যে আৱেগিক আচৰণৰ সৈতে উদ্বিগ্ন হৈ থাকে। গাঁথনিগত মগজুৰ অস্বাভাৱিকতাই দেখুৱায় যে সীমাৰেখাৰ বিকাৰ থকা লোকসকলৰ হিপ্পোকেম্পাছ আৰু এমিগডালাৰৰ পৰিমাণ অত্যন্ত কমি যায়, আৰু এই কমি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক হয়তো ভাল ধৰণে নিজকে সংবেদনশীল ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে, আৰু নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় সঘনাই মানুহক আক্ৰমণ কৰে। তেওঁলোকৰ কি হয় ফেমিলি যিটো গাঁথনি থাকে, পাৰিবাৰিক গাঁথনি, সেইটো ঠিকমতে নাথাকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা বিকাৰত ভুগিব পাৰে। শৈশৱৰ আঘাত, প্ৰতিকূলতা আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কাৰণেও ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। এতিয়া চিকিৎসা কি? সীমাৰেখা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰৰ লক্ষণবোৰত চিকিৎসাত এণ্টি কনভালচেণ্ট আৰু এণ্টি চাইকটিক কাৰ্যকৰী হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।
দাণ্ডিক আচৰণ চিকিৎসাও কিন্তু সফল আমি দেখিবলৈ পাইছো, যেটো ডাইলেক্টিকেল বিহেভিয়াৰ থেৰাপি বুলি কয়, য'ত আত্মহত্যাৰ আচৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰি, যিবিলাকে সুইচাইড কৰে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাটো আমি কৰিবলৈ পাওঁ। ৰোগীসকলক তেওঁলোকৰ আবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু দৈনন্দিন ভিত্তিত সমস্যাবিলাক যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকোৱা হয়, যে এইখিনি তোমাৰ আবেগ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিবা, যে তুমি সুইচাইড কৰিব গৈ আছা কিয়, এই সুইচাইডটো তুমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিবা, এইবিলাকৰ চিকিৎসা যিটো কৰে সেইটো দাণ্ডিক আচৰণ চিকিৎসা বোলে, ইংলিছত ডাইলেক্টিকেল বিহেভিয়াৰ থিয়ৰী বোলা হয়। আৰু যাৰ জৰিয়তে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাতকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। এতিয়া চোৱা আমি আহা ক্লাষ্টাৰ চি, পেজ নাম্বাৰ তোমাৰ 240। ক্লাষ্টাৰ বিত আমি এইখিনি পালো। ক্লাষ্টাৰ চিত চোৱা, 1 নম্বৰ হৈছে তোমাৰ এভয়েডেন্ট পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰ, পৰিহাৰ কৰা ব্যক্তিসকল যদি থাকে সেইটো বিকাৰত ভোগা ব্যক্তি বুলি ক'ব পাৰো। চৰম সামাজিক বাধা আৰু অন্তৰ্মুখীকৰণ হৈছে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট এই ব্যক্তিসকলৰ প্ৰধান লক্ষণ। তেওঁলোকে সামাজিক আদান প্ৰদানত অনিচ্ছুক, তেওঁলোকে আনৰ কথা শুনি নাথাকে, আনৰ বাবে একো নকৰে, তেওঁলোকে সদায় কি কৰে, আনক এভইড কৰি চলে। যে এনেকুৱা আনক এভইড কৰি চলা লোকসকলে সদায় কি হয়, অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে আৰু খুব বৰ অনুভৱ কৰে, আমনি অনুভৱ কৰে। যে আনৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন তেওঁলোকে অক্ষম, আনৰ লগত তেওঁলোকে মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে তেওঁলোকৰ কি হয়, আত্মসন্মানটো কম হয়, আনকি কেতিয়াবা হতাশাগ্ৰস্তটো তেওঁলোক ভুগিব পাৰে। এতিয়া DSM-এ কি কৈছে, যে এই যে আনক যে তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, গতিকে এই ব্যক্তিসকলৰ আমি চৰ্তবিলাক চাওঁ আহা। সমালোচনা, অসন্মতি বা অস্বীকাৰ আশংকাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেওঁলোক কি হয়, ব্যক্তিগত হয় আৰু সেই ব্যক্তিগত কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰে। ভাল পোৱা নিশ্চিততাতকৈ নোহোৱালৈকে মানুহৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকিব নোখোজে, তেওঁলোকে লাজ অনুভৱ কৰে, আৰু লাজ অনুভৱ কৰিও কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াবা আনক পৰিহাৰ কৰে। সামাজিক পৰিস্থিতিত সমালোচিত বা প্ৰত্যাখ্যান কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে, অপ্ৰয়োজনীয় অনুভূতিৰ বাবে নতুন ব্যক্তিগত পৰিস্থিতিত বাধা হয়, সামাজিকভাৱে অযোগ্য, তেওঁলোক ব্যক্তিগত আকৰ্ষণীয় নহয় বুলি ভাবে, ব্যক্তিগত বিপদতকৈ যিকোনো নতুন কাৰ্যকলাপত দৃষ্টি দিবলৈ তেওঁলোক অপাৰগ হয়, আনকি তেওঁলোকৰ যিকোনো লজ্জাজনকভাৱে নিজকে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে। এতিয়া এন্টি ছচিয়েল লোকসকলৰ কাৰণবিলাক, কিয় তেওঁলোক এন্টি ছচিয়েল, সেইটো যদি চাওঁ তেনেহলে আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে তীব্ৰ বাধা অনুভৱ কৰে হয়তো সমাজৰ লগত জড়িত হবলৈ। তেওঁলোকে কেতিয়াবা প্ৰত্যাখ্যান আৰু নেতিবাচক মূল্যাংকনৰ কিন্তু কাৰণ হ'ব পাৰে। তেনে ব্যক্তিসকলৰ চিকিৎসাখিনি যদি আমি চাওঁ তেনেহলে সামাজিক দক্ষতা, ব্যৱস্থাপনা আৰু উদ্বেগৰ বাবে আচৰণগত হস্তক্ষেপ যিটো থাকে সেই কৌশলবিলাক তেওঁলোকৰ ওচৰত ল'ব লাগে। চিকিৎসাৰ সফলতাৰ বাবে তেওঁলোক পৰিহাৰ কৰি ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰৰ বাবেও কিন্তু থেৰাপিউটিক মিত্ৰতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে তেওঁলোকৰ মাজত থেৰাপিউটিক আমি মিত্ৰতা ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত চোৱা নিৰ্ভৰশীল, এটা হ'ল এন্টি ছচিয়েল আৰু এইবাৰ হৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট, যে কিছুমান মানুহ লাগাতকৈ বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, আৰু সেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ব্যক্তিত্বক আমি এইটো বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি আমি পাওঁ, যে ডিজঅৰ্ডাৰ, যে ডিপেণ্ডেণ্ট তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰ, এইটো বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা ব্যক্তিসকলক আমি কিন্তু বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি বুলি মনোবিজ্ঞানীসকলে কয়। যে ইয়াক এজন ব্যক্তিৰ চৰম যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয়। তেওঁলোক আজ্ঞাবহ আৰু লগতে আকৰ্ষণীয় আচৰণৰ ফালে আঙুলিয়াই দিয়ে, তেওঁলোকে আনৰ পৰা পৃথক হোৱাৰ সদায় ভয় এটা থাকে, আৰু সেইকাৰণে কি হয়, নিজকে অযোগ্য বা অক্ষম বুলি ভাবি পেলাই তেওঁলোকে সদায় আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে, আনৰ ওপৰত তেওঁলোকে খং নকৰে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দোষ বিচাৰি নাপায়, যাৰ ফলে কি কৰে, তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু সেইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ এক ধৰণৰ বিকাৰ, যাক মনোবিজ্ঞানীসকলে কৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট পাৰ্চনেলিটি ডিজঅৰ্ডাৰ। এতিয়া DSM-5 কি চৰ্ত দিছে, ক্ৰাইটেৰিয়া কি দিছে, যে তেনে ব্যক্তিসকলে আনৰ পৰা অত্যাধিক পৰামৰ্শ বিচাৰে আৰু কি কৰে, তেওঁলোকে নিজে ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে
বেছিভাগ মুখ্যৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে আৰু দায়িত্ব কোনোবাই দিলেও কি কৰে তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰে বেলেগক কয় যে কৰি দিয়াচোন অকণমান মোক দেখাই দিয়াচোন এবাৰ নহয় যিকোনো কামত দায়িত্ব ল'ব লাগিলে তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁলোকে বেলেগৰ পৰা সমৰ্থন নাপাব বুলি বা ভয় কৰি তেওঁলোকে কামটো শেষ কৰিলে তেওঁলোকে যেন কোনোৱে চিহ্নিত নকৰিব এনে ধৰণৰ ভয়ৰ বশৱৰ্তী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰে যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হওঁতে কি কৰে নিজে কামবিলাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেইটোৰ কাৰণেও তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ যত্ন ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে অপাৰগ আৰু কি সেই তেওঁলোকে খুব ধৰণৰ অস্বস্তি আৰু অসহায় বোধ কৰে যেতিয়া এটা সম্পৰ্ক শেষ হয় তেতিয়া নিজক যত্ন ল'ব নোৱাৰে আনৰ পৰা তেওঁলোকে সমৰ্থন বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে নিজৰ যত্ন ল'বলৈ এৰি দিয়াৰ ভয়ত তেওঁলোক অনবৰতে ব্যস্ত হৈ থাকে এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণবিলাক যদি আমি বিচাৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম যে নিউৰোটিচিজিম আৰু সন্মত নোহোৱাৰ দৰে বিশেষত্ববোৰৰ এটা আনুবংশিক উপাদান আছে নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ থকা লোকসকলক যদি আমি চাওঁ তেওঁলোক খুব দুৰ্বল তেওঁলোক খুব অক্ষম আৰু তেওঁলোক জীয়াই থকাৰ বাবে আনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে তেওঁলোক মূল বিশ্বাস ৰাখে তেওঁলোকৰ তেনেহ'লে আমি কেনেকুৱা চিকিৎসা কৰিম যিবিলাক লোকে আনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে যে তেনে ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কিছুমান থেৰাপি ল'ব লাগিব এতিয়া থেৰাপিৰ প্ৰতি কি হয় মনোযোগ আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক আদৰ্শ ৰোগীৰ দৰে আমি দেখুৱাব লাগিব তেওঁলোকৰ আজ্ঞাবহতা এই চিকিৎসাত এক ডাঙৰ বাধা হৈ পৰে নিজকে দুৰ্বল আৰু আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি তেওঁলোকে মূল বিশ্বাসক জ্ঞানীয় আচৰণ চিকিৎসা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হয় এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ চিট আৰু এটা পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ আছে অবসেছিভ কম্পালছিভ যে অবসেছিভ কম্পালছিভ ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰৰ লোকসকল কোনবিলাক এই প্ৰকাৰৰ লোকসকল শৃংখলা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখাৰ সৈতে অত্যধিক লাগাতকৈ বেছি কি হয় এনজাইটি পায় উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে নিয়ম আদেশ আৰু অনুসূচীৰ প্ৰতি মনোযোগ দি সম্পূৰ্ণতাবাদী প্ৰৱণতা প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ নিখুঁততাবাদ এনে পৰিমাণে অকৃতকাৰ্য হয় যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰকল্পবিলাক যিবিলাক আছে তেওঁলোক শেষ নকৰিবও পাৰে কিয়নো তেওঁলোকৰ তুচ্ছ যিটো বিৱৰণ দিব সেই বিৱৰণটো দিওঁতে তেওঁলোকৰ অধিক ব্যস্ত হ'ব ইমান কম্পালচিভ হয় যে লাগাতকৈ বেছি তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে যিকোনো প্ৰজেক্ট এটা আৰু তেওঁলোকে কি কৰে যেটো মানে টাইমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নাই যে এইখিনি কাম দিছে এইখিনি সময়ত শেষ কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ নাই যিখিনিত লাগিয়ে থাকে এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলকো কিন্তু বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি বুলি মনোবিজ্ঞানীসকলে ফহিয়াই চাইছে এতিয়া তেনে ব্যক্তিসকলৰ বাবে ডায়াগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেল APA আমেৰিকান মনোবিজ্ঞানীসকলে কি চৰ্ত দিছে 2013 চনত আমি চাওঁ আহা যিবিলাকে লাগাতকৈ বেছি সময়ৰ কোনো গুৰুত্ব নিদি কোনো এটা কামত লাগি থাকে তেওঁলোকৰ এক নম্বৰ হৈছে বৈশিষ্ট্য কাৰ্যকলাপৰ মুখ্য বিন্দুটো হেৰুৱাৰ ভয়ত যে পৰিমাণলৈকে বিৱৰণ নিয়ম তালিকা অৰ্ডাৰ সংগঠন বা অনুসূচীবিলাকতে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকে দ্বিতীয়তে তেওঁলোক নিখুঁততাবাদ প্ৰদৰ্শন কৰে ভালকে কৰিম যাতে একদম কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় গতিকে সেইটো কথা ভাবোতে তেওঁলোকে কিন্তু কামটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে আৰু 3 নম্বৰ কৈছে যে অৱসৰ কাৰ্যকলাপ আৰু বন্ধুত্ব বাদ দিয়ে যে অৱসৰ সময়ত কোনো কাম নাই কোনো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নাই আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছে উৎপাদনশীলতাৰ প্ৰতি অধিকভাৱে সমৰ্থিত 4 নম্বৰ কৈছে নৈতিকতা বা মূল্যবোধৰ বিষয়ে তেওঁলোক বিবেকবান আৰু নিষ্ঠাবান আৰু নমনীয় তেওঁলোক খুব ৰেসপেক্টফুল ফৰ দা কি যে ভ্যালুজ মোৰেল ভ্যালুজৰ প্ৰতি তেওঁলোক খুব সন্মান দিয়ে গতিকে সেই কাৰণে কোনো নাথাকাকে ভুল নাথাকাকে কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ বেছি সময়খিনি গুচি যায় তাৰ পিছত চোৱা জীৰ্ণ বা মূল্যহীন বস্তুবোৰ ৰখাত
অক্ষম তেওঁলোক আনকি সেইবোৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো আৱেগিক মূল্য নাই তেওঁলোকে কঠোৰতা বা জেদ প্ৰদৰ্শন কৰে নিজৰ আৰু আন দুয়োৰে বাবে এক কৃপণ ব্যয়ৰ শৈলী গ্ৰহণ কৰে ধনক ভৱিষ্যতৰ দুৰ্যোগৰ বাবে হ'ব লগা বস্তু হিচাপেও গণ্য কৰা হয় এতিয়া অবসেসিভ কম্পালসিভৰ কাৰণসমূহ কিনো কিয় তেওঁলোক ইমান কম্পালসিভ ইমান অবসেসিভ কিয় বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি যে এই লোকসকলৰ বিবেকশীলতা তেওঁলোক উচ্চ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণতাবাদী প্ৰৱণতা অত্যন্ত নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আচৰণ বা কামৰ প্ৰতি অত্যাধিক ভক্তি খুব ডেডিকেটেড তেওঁলোকে কামৰ প্ৰতি আৰু সেই ডেডিকেশ্যনটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক এটা বিকাৰৰ ফালে লৈ যায় তেওঁলোকে গমেই নাপায় তেওঁলোকে যে কামটো সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেনে ব্যক্তিসকলৰ চিকিৎসা আৰু মনোবিজ্ঞানীসকলে আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকৰ বাধ্যতামূলক চিন্তাবোৰ কিন্তু আমি আঁতৰাই ৰখা এক ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে টেকনিক হ'ব পাৰে এক ধৰণৰ কৌশল হ'ব পাৰে চিকিৎসা যদি আমি কৰিব যাওঁ আৰু তেওঁলোকক শিকাই দিব লাগিব যে এইটো কৰিলে ইমান সময় লাগিব সেইটো কৰিলে ইমান সময় লাগিব গতিকে জ্ঞানীয় আচৰণ চিকিৎসাটো কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাৰৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক কাৰণসমূহ আমি কি কি পাওঁ যেটো তোমালোকক দিছে পেজ নাম্বাৰ 244ত socio-cultural causes of personality disorder গৱেষকসকলে ভাবিছে যে সংস্কৃতিৰ তুলনাত ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰৰ তাৰতম্যটো খুব কম পৰম্পৰাগত পাৰিবাৰিক যেটো প্ৰণালী আৰু অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক গাঁথনি আছে এইবিলাকেও কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বিকাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যে আমাৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল যেটো ফ্যামিলি সিস্টেম আছে আৰু যেটো আমাৰ সোসাইটিৰ যেটো মানে স্ট্ৰাকচাৰ আছে তে সোসাইটি স্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফ্যামিলি স্ট্ৰাকচাৰে কি হ'ব পাৰে আমাৰ পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰত আঘাত কৰিব পাৰে এতিয়া চোৱা পশ্চিমীয়া যিবিলাক দেশ আছে পশ্চিমীয়া দেশৰ ব্যক্তিসকলক কিন্তু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মনোবিজ্ঞানীসকলে কৈছে তেনে ব্যক্তিসকলে পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰৰ বি ভাগৰ যেটো নাৰ্সিসিষ্ট তাৰ কিন্তু বেছিকে ভোগা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে সদায় পাৰ্সোনেল সাকসেস আৰু এম্বিশনৰ পিছত দৌৰি থাকে যে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ লোকসকলে কিয় নাৰ্সিসিষ্ট পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰত ভোগে কাৰণ তেওঁলোকে উচ্চ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি নিজৰ কি ডেভেলপ হৈছে নিজৰ কি তেওঁলোকে সাকসেস হৈছে নিজক আনতকে কেনেকে বেলেগকে তেওঁলোকে আনতকে বেলেগ উচ্চভাৱে দেখাব পাৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেই কাৰণে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি পশ্চিমীয়া দেশৰ লোকসকলক আমি নাৰ্সিসিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰত ভোগা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ ব্যক্তিত্বৰো বিকাৰ থাকিব পাৰে ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰটো কিন্তু মানুহৰ শাৰীৰিক গঠনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে তোমালোকৰ প্ৰথম ক্লাছটোতে মই কৈছো এতিয়া মনোবিজ্ঞানীসকলে তাক কি কৰিছে তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছে ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰত তিনটা ভাগ আছে ব্যক্তিত্ব বিকাৰৰ এ ভাগটোত কি কোনবিলাক পৰিছিল পাৰানয়েড সিজয়েড আৰু সিজোফ্ৰেনিয়া এই তিনটাই কিন্তু আমাৰ থিংকিং আৰু আমাৰ আচৰণত মানে বেছি দেখিবলৈ পাওঁ তেনে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলৰ তাৰ পিছত আহা পাৰ্সোনালিটি বিৰ কথা পাৰ্সোনালিটি বিত কোনবিলাক পৰিলে তোমাৰ হিস্টোষ্ট্ৰনিক তাৰ পিছত নাৰ্সিসিষ্টিক আৰু এন্টি সোশিয়েল আৰু বৰ্ডাৰলাইন এই চাৰিটা হৈছে তোমাৰ পাৰ্সোনালিটি বিৰ ভাগ এক নম্বৰ হিস্টোষ্ট্ৰনিক দুই নম্বৰ নাৰ্সিসিষ্ট 3 নম্বৰ হৈছে তোমাৰ এন্টি সোশিয়েল পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ আৰু 4 নম্বৰ হৈছে বৰ্ডাৰলাইন পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ এই চাৰিটা যে ডিসঅৰ্ডাৰ আছে এই চাৰিটা বিভাগৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ তেনে ব্যক্তিসকল বেছিভাগে কি হয় নাটকীয় হয় তেওঁলোক ড্ৰামাটিক হয় তেওঁলোক কি হয় খুব ইমোশনাল হয় আবেগিক হয় তোমালোকে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যখিনি মনত ৰাখিবা এতিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাৰৰ তোমাৰ সি গ্ৰুপটো লৈ আহা তাতে কোনবিলাক পৰিছে তাতে আমাৰ অবসেসিভ কম্পালসিভ পৰিলে তাৰ পিছত আমি পালো এভয়েডেন্ট পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ তাৰ পিছত ডিপেন্ডেন্ট পাৰ্সোনালিটি ডিসঅৰ্ডাৰ এই তিনটা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ যে পালো এই তিনটা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ যদি আমি চৰিত্ৰৰ মাজেদি চাওঁ তেওঁলোকে কি হয় ভয় কৰে
তেওঁলোক কি হয় খুব টেনশ্যনত থাকে, তেওঁলোকে নিজকে লজ্জাবোধ কৰে আৰু তেওঁলোকে সদায় কি হয় উদ্বেগ হয়। যে উদ্বেগগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলে কি হয় আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদ্বেগগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলে কি হয় অনবৰতে ভয়ৰ আশংকাত ভোগে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ABC ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰ গ্ৰস্ত লোকসকলক যে ভাগ কৰিছে, তোমালোকে এইটো ভালকে মনোযোগ দি পেলাই পঢ়িবা অধ্যায়টো। গতিকে ইয়াতে আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাৰৰ ভাগসমূহৰ সমাপ্তি ঘটিছে। গতিকে আজিলৈকে তোমালোকে এইখিনি গম পালা হওক যে আমাৰ ভাৱ আৰু আচৰণত আমাৰ বিকাৰৰ বা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰসমূহ নিহিত হৈ থাকে। এইখিনি কৈ আজি মই সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।